ന്യൂക്രോഫോർട്ട് സാഹിബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പശ്ചിമ തീരഘട്ടത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലൈറ്റ് ഹൌസ് സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. ആധുനിക തുറമുഖ പട്ടണത്തിന്റെ എല്ലാ പരിവേഷവും ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ഇതോടുകൂടി സ്വന്തമായി. അറബി നാടുകളിൽ നിന്നും ചൈനയിൽ നിന്നുമൊക്കെ പായ്ക്കപ്പലുകൾ ആലപ്പുഴ തുറമുഖത്ത് നിരനിരയായി നങ്കൂരമിട്ടു. മലഞ്ചരക്കിന്റെയും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളുടെയും മറ്റ് പരവതാനികളും സുഗന്ധ തൈലങ്ങളും കളിമൺ പാത്രങ്ങളും കടലാസുമൊക്കെ മലയാളിയുടെ സ്വർണ്ണനാരായ കയറും ഒക്കെ തന്നെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്നുള്ള കുരുമുളകും ഏലത്തിനും ഒപ്പം ആലപ്പുഴ മണ്ണിൽ കയറ്റുമതിയായി വന്നു. പായ്ക്കപ്പലുകൾ തുറമുഖം വിട്ടകന്നപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ അവശേഷിച്ചത് വിഭിന്ന സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു സമന്വയ സൗന്ദര്യമായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂറിലേക്കെത്തിയ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയ് കഴ്സൺ പ്രഭു ആലപ്പുഴ സന്ദർശിക്കവേ പട്ടണത്തിലെ മനോഹരമായ തോടുകളും റോഡുകളും പാലങ്ങളും കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളും തുറമുഖങ്ങളുമെല്ലാം കണ്ട് വിസ്മയഭരിതനായി താൻ വെനീസ് നഗരത്തിലാണോ എത്തിച്ചേർന്നതെന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ ആലപ്പുഴ നഗരത്തെ കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് എന്ന് വിളിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം. തുടർന്നുള്ള ദൃക്സാക്ഷി വിവരണങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ പതാക ഉയർത്തുന്ന തുടർന്നുള്ള ഈ മത്സരം ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള ദൃക്സാക്ഷി വിവരണം നൽകുന്നത് ശ്രീ ജോ ജോസഫ് തായി. നന്ദി ശ്രീ ഹരികുമാർ വാലേത്ത്. ആലപ്പുഴ പട്ടണത്തിന്റെ ഗതകാല പ്രൗഢികളെപ്പറ്റി ശ്രീ ഹരികുമാർ സംസാരിച്ചു. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മാന്യപ്രേക്ഷകർ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ജലോത്സവത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ വിശിഷ്ട അതിഥികളുടെ പന്തലിൽ നടക്കുകയാണ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം വള്ളംകളിയിലെ ഈ ചുഴക്കുട്ടന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന മാസ്റ്ററില് അരങ്ങേറും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കളിവള്ളങ്ങളെല്ലാം മെല്ലെ തുഴഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലെത്തി പതുക്കെ പതുക്കെ ഹീറ്റ്സുകൾ ആരംഭിക്കും. പതുക്കെ പതുക്കെ ഹീറ്റ്സുകൾ ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരംഭം പതുക്കെയാണെങ്കിലും അത് ആവേശോജ്വലമായ ഒരു പരിസമാപ്തിയിലായിരിക്കും എത്തിച്ചേരുക. കാരണം 16 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ മത്സരിക്കുവാനെത്തുന്നത് അവര് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജയിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യവുമായിട്ട് മാത്രമാണ്. ആദ്യത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ ജബഹർത്തായങ്കരിയും ചെറുതരയും വെള്ളംകുളങ്ങരയും കുളുങ്കുന്നും മത്സരിക്കും. പേരും പെരുമയുമുള്ള 4 കളിവള്ളങ്ങളാണ് ആ 4 വള്ളങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ആയാപറമ്പ് വലിയ ദിവാഞ്ചിയും വായ്പാടനും ആനാരിയും മഹാദേവനും കുതിച്ചു പായും. മൂന്നാമത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ ഇല്ലിക്കുളവും ചമ്പക്കുളവും കരുവേറ്റ പുത്തൻചുണ്ടനും ദേവസ്വം പങ്കെടുക്കും. നാലാമത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡ്യയും ശ്രീഗണേശനും കരുവാറ്റ ശ്രീവിനായകനും കാരിച്ചാലും പങ്കെടുക്കും. അങ്ങനെ 16 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിച്ച് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇരുകരകളിലുമുള്ള കാണികൾക്ക് ആവേശത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ അനുഭൂതിയായിരിക്കും ഈ കളിവള്ളങ്ങൾ തീർക്കുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ആവേശത്തിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു മാസ്റ്ററിൽ മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യവിരുന്ന് ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ 16 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളും ചെറുവള്ളങ്ങളും ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ അങ്ങനെ കാത്തുകിടക്കുകയാണ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇതിന്റെ സംഘാടകരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവരുടെ കരങ്ങളിലുള്ള ആ നയമ്പ് ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു പ്രകടനം ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കും. വിശിഷ്ട അതിഥി, ഈ വർഷത്തെ മുഖ്യാതിഥി നമ്മുടെ ഗവർണർ ശ്രീ നിഖിൽ കുമാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഈ വള്ളംകളി ആരംഭിക്കും. അതുപോലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ ചിരഞ്ജീവി, അങ്ങനെയുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ശ്രീ KC വേണുഗോപാൽ, ശ്രീ കൊഴിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, അതുപോലെ നിരവധി വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് ഈ വർഷത്തെ ജലമേളയുടെ സദസ്സ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടനാടിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഈ വെള്ളപ്പൊക്കവും ദുരിതവും ഒക്കെ കൊണ്ട് ആളുകൾ കുറയുമെന്ന് ഒരു പരിധിവരെ സംഘാടകർക്ക് ഒരു ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സംഘാടകരുടെ ആ ഭയമെല്ലാം അസ്ഥാനത്താണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടനാട്ടുകാരും ഈ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വള്ളംകളി പ്രേമികൾ ഈ തിരുമടക്കായലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 16 കളിവള്ളങ്ങളുടെ പ്രകടനം കാണുവാൻ. അതുപോലെ എ ഗ്രേഡ് വെള്ളങ്ങളുടെയും ബി ഗ്രേഡ് വെള്ളങ്ങളുടെയും എ ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളുടെയും ബി ഗ്രേഡ് വള്ളങ്ങളുടെയും സുരളുടെയും തെക്കനോടിയുടെയും പ്രകടനം കാണുവാൻ, അതിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ, ആവേശം കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടി ഈ കാഴ്ചക്കാർ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഈ വിശിഷ്ട അതിഥികളെയെല്ലാം സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളിലെയും ചെറുവള്ളങ്ങളിലെയും തുഴച്ചിൽക്കാർ അവരുടെ ആ മനോഹരമായ ഒരു
പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കായിക ഇനങ്ങളിലെല്ലാം അനിവാര്യമായ അഭിവാജ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് മാസ് ഡ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും പതാക വഹിച്ചുകൊണ്ട് അന്തർദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ കായിക താരങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ നെഞ്ചുവിരിച്ച് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇതാ ഈ പുന്നമടക്കായലിൽ ഓരോ കരയുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സ്വപ്നവും അഭിമാനവും ആയിക്കൊണ്ട് ഈ കളിവള്ളങ്ങളെല്ലാം കളിവള്ളങ്ങളിലെ ചുണക്കുട്ടന്മാർ അവരുടെ നയമ്പ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും. വള്ളംകളി തികച്ചും സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റോടുകൂടി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഈ കളിവള്ളങ്ങളെല്ലാം അതായത് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രകടനമാണ് ഈ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്ര മനോഹരമായ ഒരു പ്രകടനം ചുണ്ടൻ ജലോത്സവങ്ങളിലെ ആ മനോഹാരിത വേറെ എവിടെ കാരണം മാത്രം ആളുകൾ ഒരേ മനസ്സോടുകൂടിയുള്ള ഒരേ ചിട്ടയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. അത് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്, ആവേശം നൽകുന്ന കാഴ്ചയാണ്, അഭിമാനം നൽകുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ആ ഒരു കാഴ്ചയ്ക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം അതിന്റെ സംഘാടകൻ തങ്കച്ചൻ അതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആ ഒരു തങ്കച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആ ഒരു പ്രകടനം ഇവിടെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നടത്തും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിവള്ളങ്ങളെല്ലാം വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനായി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കളിവള്ളങ്ങളുടെ മത്സരം, ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരം തീവാറുന്ന പോരാട്ടമായിരിക്കും. ആ തീവാറുന്ന പോരാട്ടം അതിന് മുൻപുള്ള മാസ്റ്ററില് ഇതെല്ലാം കൂടി അവിടെ മനോഹരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് പുന്നമടക്കായലിൽ ഇപ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. നേരത്തെ അല്പം കാറ്റമഴയുണ്ടായി, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രസന്നമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ, ഒരു കുളിർമയുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പുന്നമടക്കായലിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കായലിലും ഒക്കെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണികൾ വീണ്ടും ഒരു ആവേശത്തോടു കൂടി ഒരു ഉത്കണ്ഠ ഒന്നുമില്ലാതെ അവര് വീണ്ടും ആ പുന്നമടക്കായലിലെ ആ ഒരു ദൃശ്യം കാണുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ണും കാതും തുറന്നുകൊണ്ട് അവരെ കാഴ്ചകെട്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം കളിവള്ളങ്ങൾ ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും. ആ പ്രകടനം ഒരു വിസിലടിക്കുമ്പോൾ ഒരു തുഴ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നെ മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയും ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ആദ്യമായി അവർ രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് തുഴകൾ ഉയർത്തി ആപ്പോ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു സ്വാഗതമാണ്, കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ സ്വാഗതമാണ്. വിശിഷ്ട അതിഥികളെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളു തുറന്നുള്ള ഒരു സ്വാഗതമാണ് ഒരു ആപ്പോ വിളി. ആ ഒരു ആപ്പോ വിളിക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു സ്വാഗത ഗാനത്തിന് വേണ്ടി, സ്വാഗത പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് ഇവിടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. 16 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ മത്സരിക്കുവാനും അതുപോലെ 6 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ പ്രകടനത്തിനും മത്സരിക്കുവാൻ അല്ലാതെ അതൊരു മത്സരമാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിന് പ്രദർശനമാണ് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം. മത്സരം 16 പേരുടെ മത്സരമാണ്. മറ്റു വള്ളങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ഇതൊക്കെ കാണുവാനായിട്ടാണ് ഈ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ പുന്നമടക്കായലിന്റെ ഇരുകരകളിലുമായി കാണികൾ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ദൃശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ടിക്കറ്റൊന്നും വേണ്ടാതെ നേരിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന പുന്നമടക്കായലിന്റെ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിന് അടുത്തുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ആളുകൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവരിൽ വിദേശികളുണ്ട്, സ്വദേശികളുണ്ട്. ആ ഒരു അനുഭൂതി കാരണം ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ആരവങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ജനക്കൂട്ടത്തിന് ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, വള്ളംകളി പ്രേമികൾക്കിടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വള്ളംകളി കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു മോബ് സൈക്കോളജിയാണ്. അതൊരു പൊതുജനത്തിന്റെ ഒരു മനോവികാരമാണ്. കാരണം അതിൽ അലിഞ്ഞുചേരാം, ആ ആവേശത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേരാം. ആ ആവേശം കണ്ടറിഞ്ഞതാണ് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു 1952 അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് സമീപത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെ സാക്ഷി കൊണ്ട് ആണ് ഈ കളിവള്ളങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നത്. ആ കളിവള്ളങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു പ്രകടനമാണ്. വീണ്ടും മനോഹരമെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ഒരിക്കൽ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം ടെലിവിഷൻ കാണുന്നതിന് എത്രയോ മനോഹരമാണ്, എത്രയോ വിശാലമാണ് ഈ പുന്നമടക്കായലിന്റെ ഓരോ ദൃശ്യവും. പുന്നമടക്കായലിന്റെ ഓരോ ഇഞ്ചും, പുന്നമടക്കായലിന്റെ ഓരോ ജലസമൃദ്ധമായ ഇടങ്ങളിലുമൊക്കെ ആളുകൾ നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോ കാഴ്ചക്കാരും ഓരോ ബോട്ടുകളിലും വള്ളങ്ങളിലും ഒക്കെ ദൃശ്യം നേരിട്ട് കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും എത്തുമ്പോഴും ഇത് തീർച്ചയായും നേരിൽ കാണേണ്ട ഒരു ദൃശ്യമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഈ പുന്നമടക്കായലിൽ വർഷാവർഷം അരങ്ങേറുന്ന ഈ ജലോത്സവം.
ഈ നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് 63 കളിവള്ളങ്ങൾ, 63 കരക്കാരുടെ സ്വപ്നം, 63 കരയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചുവടുകൾ. അവര് വെറും കായിക താരങ്ങളല്ല, അവര് ജീവിതത്തിന്റെ നിരവധി തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. കർഷക തൊഴിലാളികളുണ്ട്, അവർ കർഷകരുണ്ട്, ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, അങ്ങനെ വിദേശങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഈ ജലോത്സവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽ നിരവധി പല ജോലികളും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരൊന്നിച്ചൊന്നായി ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്വപ്നവുമായിട്ടാണ് ഈ കളിവള്ളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കുമരകത്ത് നിന്ന് തന്നെ 4 ടീം എത്തിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൈനകരിക്ക് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള തെക്കൻ കുട്ടനാട്ടിലെ ആളുകളുണ്ട്, അതുപോലെ കായങ്കരി ടീമുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല ആളുകൾ പല പല കുട്ടനാട്ടിലെ 12 പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ടീം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെളിനാട്, മാവേലി, അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ മത്സരിക്കുവാനായി ഈ 61ാമത്തെ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിടുവാൻ വേണ്ടി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ കയ്യൊപ്പോടുകൂടിയ ആ വെള്ളി ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കുവാൻ വേണ്ടി അവര് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വിശിഷ്ട അതിഥികളുടെ പന്തലിന് അഭിമുഖമായി നിന്നുകൊണ്ട് മാസ്റ്ററില് അവരെ ആ ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഈ മനോഹരമായ ജലമേള 61ാമത് ജലമേള ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടും. അതിന് ശേഷമാണ് ഈ വർഷത്തെ ജലമേളയിലെ വാശിയേറിയ പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കുക. വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടിയാണ് ഈ ജലമേള പുന്നമടക്കായലിൽ ഓരോ വർഷവും നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ജലമേളയുടെ സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും ചമ്പക്കുളത്തെ മൂലം ജലോത്സവത്തോടു കൂടിയാണ്. ഈ വർഷത്തെ ജലമേളയിൽ ശ്രീഗണേശ് വള്ളം വിജയിച്ചു. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ കല്ലടയാറ്റിലും അതുപോലെ പ്രസിഡൻസ് ട്രോഫിക്കും ഒക്കെ നിരവധി ട്രോഫികൾ കരസ്ഥമാക്കിയ വള്ളങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ മത്സരിക്കുവാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജലമേള ഓരോ വർഷവും കൂടുന്തോറും അവരുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും വാശി കൊണ്ടും സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ടും അതിന്റെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ആലപ്പുഴയുടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ഏറ്റവും മഹത്തായ പൈതൃകം പകരുന്ന, കേരളത്തിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര രംഗത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായ കരുത്ത് പകരുന്ന ഈ മഹത്തരമായ ജലമേള ലോകത്തിന് തന്നെ അത്ഭുതകരമായി കൊണ്ട് മുന്നേറുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത് ഈ തുഴച്ചിൽക്കാരായ നമ്മുടെ കുട്ടനാടിലെ പാവപ്പെട്ട കർഷക തൊഴിലാളികളെയാണ് ഞാൻ അനുസ്മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ആത്മവീര്യവും അവരുടെ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റും അവരുടെ സന്തോഷവുമാണ് ഈ മേളയുടെ ആകർഷണീയത. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആരംഭിച്ച, പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാലിന്റെ കയ്യൊപ്പുണ്ടായ നെഹ്റു ട്രോഫി നൽകപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനകരമായി തീരുന്ന ഈ മഹത്തരമായ ജലമാമാങ്കം ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തെമ്പാടും ചർച്ചയാകുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്സവമായി മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ വർഷം നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ ഗവർണറും അതുപോലെ കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രിയും നമുക്ക് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ അതുല്യമായ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആലപ്പുഴയുടെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തു പകരാനുള്ള ഒരു യജ്ഞമാക്കി നമുക്കിതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. I would like to express my sincere gratitude to His Excellency Governor NIKHIL Kumar and his wife for arriving here, for taking so much pain for attending this grand function. Thank you, sir. And I also would like to express my sincere thanks to my esteemed colleague in Union Council of Ministers, Dr. CHIRANJEEVI. He is not only a minister, he is a, you know, he is a film star. He was a film star. He is a ruling film star now also. Not only his son is also a film star now. Dr. CHIRANJEEVI, on this occasion, I would like to express my sincere thanks for allotting mega tourism project for Alappuzha district for 72 crores. I would like to express my sincere gratitude to you, sir. You actually blessed Alappuzha for giving such an excellent project. There is a small request to you, sir, now. Nehru Trophy boat race is running every year in a very difficult manner. The organizers are finding difficult to manage everything. You know better than me. Therefore, we are humbly requesting, because this was initiated by none other than Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit ji himself given his signature and given to the trophy to organizers. Therefore, I am requesting you to a permanent grant from Government of India for conducting Nehru Trophy. You should announce it. My colleague Mr. Anil Kumar also here, with the support of state government and central government, we can announce a permanent grant to Nehru Trophy boat ride this year. That I am sure that CHIRANJEEVI is
a man who have a mankind, who have generosity, and I am very sure that you should do something this time itself. I know he's taken so much pain because of Andhra is now lot of issues regarding Telangana and other things. He was a very busy schedule. Even though he has a very busy schedule, he came along here, but we have one small difficulty because we expect your son also for this function. His name Allu Arjun also. So next time you should bring him also. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ജലമാമംഗം മുഴുവൻ ആളെയും അഭിവാദം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ്. ബഹുമാന്യരെ, ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഇനം ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ്. ഈ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ ആദരണീയനായ കേരള ഗവർണർ, ഹിസ് എക്സലൻസി ഗവർണർ ഓഫ് കേരള ശ്രീ നിഖിൽ കുമാർ and his wife Mrs. Shyama Singh and all other dignitaries will unitedly light this lamp and declare this boat race inaugurated. വളരെ ആദരവോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ചടങ്ങിനായി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Next is the inauguration of 61 Nehru Trophy boat race by His Excellency Governor of Kerala Shri Nikhil Kumar and lighting lamp by chief guests and guests. Now His Excellency Governor of Kerala Shri Nikhil Kumar, His Excellency will deliver his inaugural speech. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി സമാദരണീയനായ കേരള ഗവർണർ ശ്രീ നിഖിൽ കുമാർ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. We request His Excellency Governor of Kerala for addressing the invitees and audience. ബഹുമാന്യരെ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദരണീയനായ കേരള ഗവർണറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതമനുഭവിച്ചതും വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം മരണമടഞ്ഞതുമായ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുമായവർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സ് 1 മിനിറ്റ് മൗനമാചരിക്കുന്നതാണ്. I invite Honorable Union Tourism Minister Sri CHIRANJEEVI to deliver his address.
His Excellency, Governor of Kerala, Sri Nikhil Kumar ji, respected Mrs. Nikhil Kumar ji, Honorable Minister of State Civil Aviation, my friend Sri Keshi Venugopal ji, Honorable Minister of State Labor, another friend of mine, my colleague Sri Suresh ji, and State Tourism Minister, very dynamic and very friendly Minister Sri Anil Kumar ji, and other distinguished guests on the dais, friends, Yevarkum Namaskaram. Amma Malayalam Arpu, Vilakalumayi Urmikuna, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ച കുട്ടനാടിനെ കേരളത്തിനെ ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് ഓണഘോഷത്തിനെ ഉടനെ തന്നെ ലോകത്തോടെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആഘോഷമാണ് ഈ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി. ഈ കായലിലൊത്ത ഇങ്ങനെ നിൽക്കെ എന്റെ മനസ്സിലും സന്തോഷവും ആവേശവും അലയടിച്ചു പൊങ്ങുന്നു. I'm really very happy to be here with you all in the God's own country. I think many of you knows very well, I used to come here very frequently as a film star and shoot many songs and action sequences in this beautiful land of Kerala, especially Alappi. I think in the same waters, I did many action sequences, and same here, same place, we added a big den where it's supposed to be a villain's den, and I had a action sequence in the same backwaters with a jet ski. So those days I could remember when I'm seeing with you all with these wonderful backwaters. So I have a very attachment with this Alappi, the Kerala backwaters. So I'm really overwhelmed to be here. And now, as a tourism minister, visiting Kerala gives me a different kind of feeling. I'm so happy, and it gives me immense joy. The state of Kerala has always been very proactive in promoting tourism, and we have been extending all our support to the state from time to time. In the last 5 years, the Union Tourism Ministry has sanctioned 37 tourism projects of various sizes to the government of Kerala and allocated rupees 152.89 crores. So I think it's a huge amount. That way we have shown little favorism towards Kerala, because you people really made our Kerala, the tourism of Kerala on the number one level. That way really I appreciate. And I'm so happy to tell you again, just last year we have sanctioned 7 more tourism projects and allocated about sum of 23.76 crores, roughly 24 crores. And now my friend Mr. Venugopal has been asking me to sanction a permanent, money to conduct this festival. And really I'm telling, without he asking, we sanctioned from central government 17.5 lakhs, and matching grant already given by state government again 17.5. Totally 35 lakhs were giving to this event. And I have to look into this, but such a great event, such a renowned and world wonderful event of this kind of sports, I think central government has to support. So I'm giving you assurance that every year 17.5 lakhs from our tourism we are going to give, and
Really, I'm very happy to announce. Thank you. And coming today's event, Kuttanadu was known as the treasure house of Kerala. It has such a great landscape with the spectacular backwaters and lush greens, beauty all around. We do have serene waters, canals and boats in the water, other parts of the country. But such a unique water sports, a boat race with hundreds of participants and lakhs of spectators is in a class of its own. We all know that Nehru Trophy boat race has a legendary background dating back to Pandit Jawaharlal Nehru's era. I heard stories about how Pandit Nehruji was so charmed and delighted by the boat race that once he himself could not resist, jumped on the boat and he participated along with those participants. Even right now I'm feeling I should join with you in rowing the boat. Since I have little experience being a NCC naval cadet, I used to row boats, so I'm very happy if I could have a chance to join with you. And I look forward in future to join and do the snake boat race in future. And the boat race has become a great tradition, increasingly entertaining the world for last 5 decades. The organization of the boat race demands meticulous planning with enormous attention to detail since months ahead of the event. The execution of the boat race is done with a great finesse by the various committees working in unison under the able guidance of the Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, Honorable MPs and MLAs and other officials under the leadership of our District Collector. Let me congratulate the spirit of Kuttanadu and consecutive governments in Kerala for putting all the possible efforts to make this boat race an international tourism event. I'm happy to see that many tourists are thronging here to watch this spectacular event, which is also known as Olympics on water. Some of the tourists are so drawn to the event that several foreign women also have been participating and winning in the races under the women's category during the past few years. The promotion of patronage of this mega event would definitely enhance India's status on the world tourism map. It is an undeniable fact that Nehru Trophy boat race will play a vital role in the economic and cultural resurgence of the Alappi and Kerala. I congratulate the Minister of Kerala Tourism and all its officials for being so consistent in their efforts to promote tourism. The recently launched amphibian, the seaplanes project is also a great initiative. Finally, I appreciate the enthusiasm of all the people who are here to applaud the participants, and I wish all the success to each and every rower on the boat. I wish you will make all us proud with your excellent performance. ലോകത്തെമ്പാടും ഉള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്കും സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ഓണം ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ അലയടിച്ചു ഉയരുന്ന ആഹ്ലാദം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എമ്പാടും നിറയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. Thank you all. Jai Hind. Good luck. Thank you, sir. ഈ വള്ളംകളിക്ക് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളുടെ യോജിച്ച് 38 ലക്ഷം രൂപ സ്ഥിരം ഗ്രാന്റായി അനുവദിച്ച കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രിയെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. We are all thank you for giving us 35 lakhs of permanent grant to this boat race. Thank you. അടുത്തതായി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗമാണ്. പരിപാടി വേഗം അവസാനിപ്പിക്കും. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗമാണ്. ആദരണീയനായ ഗവർണർ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തും. I would like to we are respectfully going invite through the His Excellency official Honorable Governor opening of Kerala ceremony program. to deliver his inaugural We had a speech. keynote address given by Sri CHIRANJEEVI, Honorable
Union Minister for Tourism. Now, the captains of State for Civil of the Aviation, different boats will be introduced Shri to the chief guest. Chiranjeevi, the After superstar, which, the Union Minister for Tourism, Kodikundal Suresh Shri will Suresh, Union Minister of State for Labour, Shri Anil Kumar ji, Tourism Minister of Government of Kerala, Shri V.K. Ibrahim Kunju ji, Public Works Minister of Kerala, Shri Padma Kumar, the District Collector here, Shri Anthony Dominic, the RDO here, Shri Vishwanath, MLA, Shri Sadasivan, MLA Saab, Shri Thomas Chandy, the MLA Saab, and ladies and gentlemen, let me first say that the state of Kerala is very grateful to the superstar Union Minister for Tourism, Independent Charge, Shri Chiranjeevi. He, by making his announcement of an annual grant of 17.5 lakhs rupees for this boat race, has filled us all with great joy. And I, on my own behalf and on behalf of the Government of Kerala, the whole state of Kerala, thank you, Mr. Chiranjeevi, for your wonderful gesture. We shall ever cherish it. That you made this announcement is also because of the suggestion and provocation from no less than the Union Minister for Civil Aviation, Mr. Venugopal. Mr. Venugopal, you also deserve our thanks, and the state of Kerala will remember you for that. Friends, this is a wonderful occasion when we all gather together to celebrate this unique event, which has special significance because of his attachment to the great Pandit Jawaharlal Nehru. And we have all gathered here to watch you race each other. This is going to be a wonderful race, and all of us are waiting for the race to begin. I would therefore not like to stand between you and the exciting race ahead. I would just like to say that all of us are looking forward to an excellent race here, and we wish all of you who are participating in the race the very best of luck, and may the very best man win. I thank the organizers for giving me a chance to come here and inaugurate this wonderful event. I now declare this event open and I formally inaugurate it. Thank you very much. ഈ വള്ളംകളിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരുടെയും ക്യാപ്റ്റന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് അടുത്ത് നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റന്മാരെ After the deliberative speech by His Excellency Governor of Kerala, Sri F. NIKHIL Kumar, and after lighting the lamp by the chief guest, or the guests, we will have the introduction of the captains of the boats to the chief guest. This will be followed by the mass drill flagged by Shri Kodikundal Suresh, Honorable Union Minister for State. And only after that, only after the mass drill, we will have the competitions. And people are waiting the competitions, impatiently. All over the place, there are a large number of spectators. There are a number of houseboats, number of country boats, number of other boats, etc. On the sides of the course, the race course, and on the top of the houseboats. Even on the top of the houseboat, the large number of people are standing, and I can see one individual in a coconut palm, the coconut tree nearby, near the booth, and all over the place, there are a large number of people awaiting the beginning of the race. Before that, we'll have the mass drill, and only after the mass drill, the snake boats will be returning to the starting point, and then there will be 4 heats for snake boats alone. 4 heats in which very famous snake boats from different parts of Kerala would be taking part in the competition. Many of them have won the Nehru Trophy on various occasions, and some of them had won hat-tricks, hat-trick victories they had. And it would be a very good competition, and people are waiting.
for the thrilling experience all over the place. A large number of spectators from different parts of Kerala, different parts of India, and even from outside, from foreign countries, they come over to see exclusively to see the Nehru Trophy boat race, which is a very unique thing. Perhaps only in Thailand you come across such competitions, but even there, not so many horsemen, not so many rowers are there in a single boat. Only in Kerala you come across the snake boats, and in the snake boats there would be about 110 old rowers, they would be rowing the boat to the rhythm of certain songs, known as boxman song or Vanchipatta in Malayalam, and it would be a unique experience. And the people would be extremely happy to listen to the song and the boats moving along speedily too. And the mass drill is about to begin over there in front of the pavilion. We have all the snake boats and other boats, over there, and people are waiting for the mass drill to begin. This demands a lot of patience because very close to the boats being rowed by a large number of people, and to make them come over to the place in front of the chariot and in front of the bundle is a rather difficult thing. And, the mass drill is about to begin. All the snake boats are in front of the pavilion, and other boats like Pepper, Iltuguti, Chirulan, Odi, etc. They are also there waiting for the mass drill. 61ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ ശ്രീ നിഖിൽ കുമാർ നിർവഹിച്ചു. മുഖ്യപ്രഭാഷണം കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രി ശ്രീ ചിരഞ്ജീവി നടത്തി. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് വളരെയധികം മനോഹരമായ മാസ് ഡ്രില്ലാണ്. VIP ഭവനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മാസ് ഡ്രിൽ, പലയിനം വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ജലരാജാക്കന്മാരായ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരങ്ങൾ, കാണികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉദ്വേഗജനകമായ നിമിഷങ്ങൾ വർണ്ണനാതീതമാണ്. പക്ഷെ പുന്നമടക്കായലിൽ എല്ലാ കളിവള്ളങ്ങളെയും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മാസ് ഡ്രിൽ അതീവ ഹൃദ്യമാണ്. നൂറുകണക്കിന് തുഴക്കാരെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ജനസഹസ്രങ്ങൾ സാക്ഷിയായി കായൽപ്പരപ്പിൽ അരങ്ങേറുന്ന ഈ ഇന്ദ്രജാലം കുട്ടനാടുകാർക്ക് മാത്രം സ്വന്തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മുന്നൊരുക്കമോ റിഹേഴ്സലോ കൂടാതെയാണ് മിക്കവാറും ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത. VIP ഭവനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൃശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ശ്രീ നിഖിൽ കുമാർ, അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രി ശ്രീ ചിരഞ്ജീവി, കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീ VK ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് എന്നിവർ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരാണ്. മാസ് ഡ്രിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല പ്രാവശ്യം നെഹ്റു ട്രോഫിയെ മുത്തം വയ്ക്കുവാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള വള്ളങ്ങൾ ഈ മാസ് ഡ്രില്ലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. കൈനഗേരിയുടെ യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട് ക്ലബാണ് ഈ മാസ്മര വിദ്യയുടെ തുടക്കക്കാർ. 1979 വലിയ ദിവാൻജി ചുണ്ടനെ തുഴഞ്ഞ UBCയുടെ ടീമംഗങ്ങളാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി ജലമേളയിൽ ആദ്യമായി ഡ്രിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. And over the place, people are thrilled. Great. And over the place, people are thrilled. They are making a lot of noise all around. You can perhaps listen to the terrible noise all around. They are having a nice time observing the mass drill which is about to begin. Some of the members of the chief captain and also VIP, the VIPs of the pavilion, they are giving signals to the captains of the boats, and it's about to begin. The flag is being shown for the mass drill. The mass drill
is flagged off by Sri Kottikundal Suresh, Honorable Union Labour Minister for State. And the mass drill is about to begin. You can see on the monitor all the boats, including the snake boats, all the 16 plus 4 plus 2 snake boats, 4 of them, and 1 snake boat, rowed by women alone. Immediately after the mass drill, look at that, the mass drill has already started, and to the whistle, they are raising the oars, and then they are slowly going over to the starting point for the race to begin. The mass drill is on, and the captain of all captains, is giving signals to the captains and also rowers, all the other rowers, and they are raising the oars and doing all sorts of things, to attract the attention of the chief guest and all the very important personalities in the pavilion. And they're having a nice time observing this unique thing, a unique experience it is for them. And immediately after the mass drill, there would be one by one, the boats would be going back to the starting point, and the race would begin. You can see the national flag being waved by some of the members in the pavilion, and the spectators are all happy. A lot of noise all around, and the entire place is thrilled. Everyone is thrilled because the races are to begin. Honorable Union Labour Minister for State for mass drill flag roll. Another pleasing experience in the travel in the houseboats which were started during 1991. The country boats which ceased to function transporting were used for tourism, making certain alterations converting them into houseboats. Thus, the boat owners made a hefty sum from tourism as locals as well as foreigners enjoyed luxurious trips through the vast stretches of lakes and streams and imbibed pleasure. Another attraction of Alappuzha is the vast expanse of paddy fields which give a cool delight to the tourists interspersed with canals and groves. The long array of shops with choir products with colorful artifacts is a pleasing spectacle not available anywhere in Kerala. The vast stretch of seashore with fishing boats with the muscle-bound fishermen putting up their best efforts to fetch a fair catch is also an enduring spectacle. But the spectacle is a usual one on almost every coastline. So, by and by, Alappuzha is slowly catching up and proposing steadily though slowly and makes efforts to make a comeback on the map of development of Kerala. The mass drill being over, the boats are flying back to the starting point.
Meanwhile, you have a vision of the pavilion where the spectators are letting themselves go. This is an afternoon where, as they say, they put you let your hair down and enjoy to the hilt. It is Vellangali as well as Vallangali. There's a pun on the word Vellangali, because not only you play in the water, but some water of a different spiritual strength is inside you as well. So there you see a Churilan rowed by Thekanodi, rowed by women. So there are 4 teams in that category, and this was one that you saw. Most of the major Chundans have flied back, especially the ones who have to take part in the first 2 heats. They are still moving up, and you now see the VIP pavilion, and beside which you earlier saw the beautiful statue of Pandit Nehru, which was erected and unveiled last year. Far out you see a small island. Here back again on the monitor you come across the different boats trying hard to maneuver out of the hole into which they found themselves, preparing themselves for the march past, or rather mass drill, which is equivalent to the march past in an athletic meet. Speaking about this meet, this is unique for different reasons. One, more than 2,000 people are seen in 16 boats. A Chundan or a snake boat normally has 100 to 120 people on board. 80 to 90 rowers, 5 on the helm, and 6 or 7 at the center of the boat where you see them marking time. Altogether, no less than 110 people normally are on the boat. Sometimes it goes up to 120. Likewise, the other categories of boats as well. BABU and Iratuguthi. BABU has another name, Parunduvalan. That again has something like 50 to 60 people on board. There are 2 categories. The second category, just about 40. Iratuguthi also has 2 categories. The first category, close to 50 people on the A division and around 40 in the B division. Apart from you now see 2 of the Punnamada and Karichal going back to the starting point. Karichal, you remember, I told you, is the most popular boat in all Nehru Trophy history, having won the Nehru Trophy 14 times. No other boat has come anywhere close to that. It included 2 hat tricks. Another boat that has come close is also on the fray today, and the present champions, last year's winner, Sri Ganeshan, has come fully prepared to give a challenge to anyone else who's going to challenge their might. Sri Ganeshan, last year's winners, have come totally prepared, and you come across most of the boats flying back, taking their own time. They are leisurely paddling their oars, but the leisurely speed will be totally missing when it comes to the race proper. If they now do 30 to 40 strokes a minute, by the time they are in the fray, now you come across number 3. I spoke about Sri Ganeshan, last year's winners. This is Anari Puthan and a boat accompanying them. Churilan, there are 4 boats, and all of them have something like 20 to 30 people on board. Thekanodi, rowed by ladies, again has 4 boats in the fray. Altogether, there cannot be another
competition on the water with close to 3,000 people taking part in the same competition. 2,000 above or 2,000 odd in the children category, which is the most prestigious. You come across the children going back. Right in front you see Changangari, rowed by CBC Boat Club, Changangari Boat Club. Number 19, Champakulam is the name of the boat. Another view of the pavilion where everything is pell-mell, because I'm sure, understandably, they have been waiting too long, and now the chief guest is being escorted. His Excellency the Governor of Kerala, Sri NIKHIL Kumar, who inaugurated the meet by lighting the lamp, is being escorted out of the VIP pavilion back to the rowers flying back to the starting point. We are already late by almost half an hour, and I hope they'll make time. Mercifully, there were 4 speeches slated, and all of them were sensible enough not to impose a speech on the spectators, who they knew were not waiting for their speeches, but they were waiting to see things, not to hear. So that has saved some precious 20 minutes. So the boats are now flying back, and in another 10 minutes, I hope, hopefully, the race proper will start. As they wanted it, a speedboat with the white flag will come off from the starting point to the finishing point to announce the commencement of the race. They'll be carrying a white flag with them. And immediately after they have reached here, the signal will go for the start of the first heat. Chundan 16 boats are drawn into 4 heats, and all the 4 heats come off in quick succession. After the Chundan's race, it will be Chundan B grade. That's a demonstration for a race, and then there will be as well a Chundan rowed by Vanita ladies, another demonstration. After the demonstration, boats by Chundan B grade and Chundan Vanita, that is snake boats rowed by women, we'll have the second section of the races, Vapu A grade and Vapu B grade, in that order, coming on to the tracks. Speaking about tracks, the track length varies a little from 1380 to 1400 meters. Originally it was expected to be 1400 meters. Last year it was pared down, I don't know for what reason, to 1380. This year there was no official confirmation whether they still have 1380 meters or 1400 meters. That it's drawn in 4 lanes, numbered 1 to 4 from east to west. 4 lanes, and this time to accommodate a few more boats and to save time, there are a few races, especially the demonstration races, where instead of 4 boats, 5 boats will be taking part. The outside track as well, not numbered, will be made use of. So 1,400 meters, 4 tracks, 10 meters wide, drawn from east to west. That's the 4 tracks laid down, and all these 16 Chundans and other category boats will be plying their trade along this track in another half an hour or 2. I think in quick time they'll start off. So let's wait for the beginning of the Chundan race, heat number 1. Before we have a beginning of that, I'll pass the mic on to Professor John to tell you something more about the race in general. Hello viewers, the races are about to begin. The 61st Nehru Trophy
boat race. The first heats of category Chundan category, Chundan boats. Chundan, they are called Chundan because they have a beak just like that, how the birds. And also they are not snake boats because for two things. One, the hood, and secondly, it glides through the water just like a snake would be sliding through the forest areas. And that is why they are called snake boats in English. Kuttanad could be termed as the greenery of Kerala. The long stretch of green paddy fields give us a moving spectacle of scenic beauty, a panoramic sensual delight of green interspersed with light blue waters of lakes and streams against the backdrop of a blue plain sky. The rows of coconuts give an added color to it with its bunch of coconuts hanging on the top of the trees. Kuttanad lies some 1.5 to 2.5 meters below the sea level. The evolution of the name of Kuttanad is worth pondering. It is surmised that the name evolved from the earlier ruler of Adicheras, who ruled it like Chengotuvan. The Kuttuvanad in the long run evolved to Kuttanad. The area of Kuttanad is 265.93 square kilometer. The entire length of Kuttanad is divided into Upper Kuttanad, Lower Kuttanad and Northern Kuttanad. The rivers Pamba, Manimala and Meenachara pass through Kuttanad. The real repository of water for Kuttanad is the Vembanad Lake. There are 1,129 paddy fields in Kuttanad, which range from 1 hectare to 1,000 hectares. Due to reclamation, a considerable amount of paddy fields have been reduced. Kuttanad exposes the glory of farmers who have made strenuous efforts to level the fields by filling with mud and alluvial soil by making them fertile fields. The harvest season is a festival time of Kuttanad. The flood due to monsoon always is felt by lower Kuttanad. Although the floods give fertility to Kuttanad soil, the environmental problems created by floods give inexorable pain and anguish to Kuttanad farmers. The Kuttanad package, envisaged and designed by famous agriculturist M.S. Swaminathan, on completion would give a new look and vitality to the farming in Kuttanad. Ladies and gentlemen, the 61st Nehru Trophy boat race is about to begin. In the first category, there would be snake boats. Heat number 1 will start within a few moments.
On the first track, you'll have Jawahar Tayangari, rowed by Town Boat Club Kumaragam, Kottayam, which won in Nehru Trophy in 1977, 78, 85 to 2010, and won the Nehru Trophy 15 times, On the second track, there is, you see on the monitor a larger number of policemen because they are doing their duty, to keep the law-abiding citizen all in perfect control, There are people all around from different parts of India and from all foreign countries as well. And there might be law and order problems. And, usually there would be complete harmony all over the place, because people in Kerala, they love the foreigners, the people in general. And as a matter of fact, from early in the morning, people will be assembling here, all sorts of people from different parts of the world. And they are all welcomed here by the people. And then the arrangements are made very carefully by the police, and they are moving about in boats, a larger number of boats. They are all over the place, They are assisting the people to come over to the place, and they are keeping the law and order in perfect condition. And that's the beauty of it. With the help of the departments, various departments of the government of Kerala, the Nehru Trophy boat race is being conducted very carefully and very beautifully as well. And it is a rather difficult proposition because this is a unique festival taking place in the Punnamada Lake. In a lake area, controlling the people would be very difficult. There might be a large number of spectators coming in boats, country boats, etc. They are to be controlled. And the police boats, speed boats they have, and moving about the speed boats, the police are very careful in looking after them, helping them, and just keeping them off the track, asking them to keep off the track because the race is about to begin. There would be a number of them, First, there would be 4 heats of the snake boats. They are being waited by the people all over. They are thrilled at the sight of so many youngsters, just rowing the boat. The able-bodied, the muscle men of Kerala, from all walks of life. They do not belong to a particular category. From all walks of life, people come and they row the boat to the rhythm of the boatsman's song, and they would be just make a lot of noise, thereby making the rowers row the boat with tremendous speed, and the speed counts. The course is about 1,400 meters, and the 1,400 meters are to be completed in the shortest time possible, and the record is 4 minutes 44 seconds. That happened 2 years ago in a heats, in one of the heats. The finals, they have gone beyond that, 4 minutes 44 plus seconds, and that is why to go beyond that particular time schedule, 4 minutes 44 seconds, they would be trying this time. I'm sure about it, and that is why they are preparing for the first heats, in which there would be 4 boats taking part: Jawahar Tayangari, Charudana Chundan, Vallam Kulangara, and Pullinkunna Chundan. 4 of them. The first one, Jawahar Tayangari, won the Nehru Trophy 15 times, especially in 1977, 78, 85, and 2010. And Charudana Chundan won the trophy in 2004. Vallam Kulangara won the trophy in 57, 1958, and 1959. That was the first hat-trick in Nehru Trophy boat race, And then on the 4th track, we have Pullinkunna Chundan, which won the Nehru Trophy in 1966, 67, and 69. So 4 of them. Jawahar Tayangari, rowed by Town Boat Club Kumaragam, Kottayam. Charudana Chundan, rowed by the youngsters in Kumaragam Boat Club, Kumaragam, Kottayam. And the third one, Vallam Kulangara, rowed by Mambidakari Boat Club in Ramangari Post. And then the 4th one, Pullinkunna Chundan by Tekkekara Boat Club, Tekkekara. And that is a track, you see the track in the monitor, and the track is about to begin. You see the starting point for the first heats of the category Chundan, the snake boats.
the snake boats, which is a unique thing. I can repeatedly say that it's a unique thing because nowhere in the world you can come across so many youngsters just rowing the boat beautifully well. Perhaps there are boat races in Thailand, but in Thailand the boats are different. The boats are not so beautiful. The races started, the first heats of the snake boats. On the first track, we have Javaharlal. On the second track, we have Cherudana Chundan. And on the third track, we have Vallam Kulangara. And on the fourth track, we have Pullingana Chundan. First track, Javaharlal. Second track, Cherudana Chundan. And the third track, Vallam Kulangara. And the fourth track, Pullingana Chundan. That is the arrangement in the race. As it's about to start, we have 4 of them. The first heats. The race, Javaharlal on the first track, Cherudana Chundan on the second, Vallam Kulangara on the third, and Pullingana Chundan on the fourth. And Javaharlal won the Nehru Trophy 15 times, and Cherudana Chundan won only in 2004. Vallam Kulangara had a hat-trick, winning the Nehru Trophy 1957, 58, 59. People are anxiously waiting for the snake boats to come rowing all the way, 1,440 meters, that is the track, the length of the track, and they would be rowing the boat within minutes. That is, the record is 4 minutes, 44 seconds, and they would try to defeat that particular thing. They would try to set new records in that, just rowing the boat within 4 minutes or so. Just like the mile race, whether it is Bolt or any other person, they would try to improve upon the 10 seconds range. And here, these boats would be trying to figure out about the 4 minutes 44 seconds record. And that's why Javaharlal, which won the Nehru Trophy 15 times, Cherudana Chundan, which won in 2004, Vallam Kulangara, which had a hat-trick victory, winning the Nehru Trophy 1957, 58 and 59, and Pullingana Chundan, which won the Nehru Trophy 1966, 67 and 69. They are taking part in the first heats on the first track, Javaharlal on the second track, number 10, Cherudana Chundan on the third track, number 9, Vallam Kulangara on the fourth track, number 16, Pullingana Chundan. They would be just vying with one another for completing the track, 1,440 meters. And at the starting point, you see the starting point, the people are waiting for the thrill, the excitement. They're all excited, because they see the beautiful race, once in a year. And that's why they're waiting for August to come. On the second Saturday of August, every August, we have the Nehru Trophy boat race taking place in Punnamada Lake at Alappuzha. And there are 16 snake boats taking part of the competition, and there would be demonstration also following it, by 4 other snake boats. And one of the snake boats would be rowed by women alone, women team. 100 plus women just rowing the boat. That is another beautiful sight, and people are anxiously, eagerly waiting for the races to begin. The first heats of snake boats is about to start now, and the starting point, they are waiting for the signal from the referee for the first track from the eastern side, Javaharlal. On the second track, Cherudana Chundan. On the third track, we have Vallam Kulangara, and on the fourth track, we have Pullingana Chundan. ഈ റേസ് കോഴ്സിലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിലെ എല്ലാ വള്ളത്തിനും തുല്യത കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വർഷവും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡിവിഷൻ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ 2 ക്രോസ് ബാർ, ഫ്രണ്ടിലും പുറകിലും ക്രോസ് ബാർ ഉണ്ട്. വള്ളം 3 കോൾ വിളിക്കും. ഫസ്റ്റ് കോളിൽ നമ്മുടെ കമ്പാർട്ട് പ്രവേശിക്കേണ്ടതും, സെക്കൻഡ് കോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് സോണിൽ വരേണ്ടതും, തേർഡ് കോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം തുഴയാൻ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. അതുകൂടാതെ ഈ വർഷം ജലനിരപ്പ് വളരെ ഉയർന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ വള്ളങ്ങൾക്കും തുല്യ ആഴം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ വള്ളത്തിനും ഒരുമിച്ച് നല്ലപോലെ തുഴയാൻ സാധിക്കും. അതെ,
ട്രാക്ക് 4 ട്രാക്കാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 4 ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ വഴി അലൈൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലെ കറക്റ്റായിട്ട് പോൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലെ വീഡിയോ ക്യാമറയും ഫോട്ടോ ഫിനിഷും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുല്യത വരുന്ന ലൈറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ആകുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഫിനിഷും മനസ്സിലാക്കിയും സീഡ് കിട്ടും ഏത് വള്ളമാണ് ജയിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം നല്ല പ്രാക്ടീസ്, 2 ആഴ്ചയായിട്ട് എല്ലാ വള്ളങ്ങളും നല്ല പ്രാക്ടീസ് നടത്തുകയായിരുന്നു. എല്ലാറ്റിലുപരി ഈ വർഷം നല്ല ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതുകൊണ്ട് താഴ്ചക്കുറവ് വിഷയമേ അല്ല. എല്ലാ വള്ളത്തിലും ആ താഴ്ച ഉള്ളത്, എല്ലാ വള്ള ട്രാക്കിലും താഴ്ച ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ തുഴയുവാനും അവർക്ക് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്, അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ എളുപ്പം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 15 വർഷത്തിനിടയിൽ ഇത്രയും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന ഒരു മത്സരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് വെള്ളം കൂടുതലായിരുന്നു. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തുഴയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയും ആഴവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഈ തുഴച്ചിക്കാർക്കും വെള്ളത്തിനും വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്, ഈ വർഷം നമുക്ക് ആഴം കൂട്ടൽ വന്നിട്ടില്ല. ഈ വെള്ളം പൊങ്ങിയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ട്രാക്കിലും അങ്ങേയറ്റം ഇങ്ങേയറ്റം വരെ ഏകദേശം 3 മീറ്റർ മുതൽ 5 മീറ്റർ താഴ്ച ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ വള്ളങ്ങൾക്കും തുല്യ താഴ്ച കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. അതുകൂടാതെ പോളയുടെ ശല്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കമായതുകൊണ്ട് കടലിലേക്ക് പോള പോയതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഇന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോളയുണ്ട്. അത് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിന് പ്രത്യേക എമർജൻസി ബോട്ടും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജലനിരപ്പ് വള്ളംകളിക്ക് പറ്റിയ ജലനിരപ്പാണ്. അതായത് ഒരു 3 മീറ്റർ മുതൽ 5 മീറ്റർ വരെ താഴ്ചയുണ്ട്. അത് വള്ളംകളിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ്. Track number 1, Javahatayagari, rowed by Town Boat Club Kumaragam, captained by Binu Kunnus. And the boat, speaking about the name of the boat, it had its first name Gregorius. It was bought in 1962 and rebuilt in 1972. And it has been a Nehru Trophy finalist for 14 times, having won in 1977, 78, 85 and 2000. It has won the other major trophies like Kollam, Kayankulam, Neeretupuram, Chambakulam, and now the white flag having been seen, they are sending the green signal to all the 4 tracks, saying that all the 4 tracks are ship-shaped in order for the race to begin. So there you come across the 4 green flag-bearing speedboats speeding our way to the starting point. And the moment they reach the starting point there, they will immediately start off. So after all, the waiting has been worth it, we know. And the 4 teams, once again, let me tell you, Javahatayagari, rowed by Town Boat Club, captained by Binu Kunnus in track number 1. CHIRANJEEVI, rowed by Kumaragam Boat Club, captained by P.I. Abraham, which won the trophy in 2004 and has been 9-time runner-up. That is CHIRANJEEVI, number 10, in track number 2. Track number 3 is occupied by Alappuzha, Mamburakari Boat Club. That's possibly is an old Kuttanad rowers. Mamburakari Boat Club is rowed by all able-bodied men from Kuttanad, and their captain is Binoy Matthew. Built at a cost of, they are there, anxiously waiting, restive like racing horses, straining at delicious, waiting for the start. And there you see once again the starting point. All the 4 boats are drawn in line,
like race horses held strong under the leash, and you will see them starting off right away. So Vellankulangara Puthan in track number 3 is number 9, built at a cost of 42 lakh this year. This was old Vellankulangara had won the trophy in 57, 58, 59, 62, 82 and 2002, but it was sold off, and having had a lean spell from 2002, you now have so 1,250, the starting point has been drawn closer to the finishing point by 150 meters, and this time it is only 1,250 meters the length in 4. So there you see them. Track number 1, Javahat Ayangari. Track number 2, Cheradana. Track number 3, Vellankulangara. Track number 4, Pulinkundam. Ayangari is number 1, Cheradana number 10, Vellankulangara number 9, and Pulinkundam number 18. Pulinkundam Thekekara Boat Club Bankompa is 126 feet long, owned by Priyadarshini Boat Club Mangappa, captained by Ullas Krishnan. Its maiden triumph was in 1966. Later on, it won 1967 and 69 with UBC Kainagari. So all the 4 are Javahat Ayangari in 1, Cheradana in track number 2, Vellankulangara in track number 3. So the waiting, anxious waiting keeps on. Hearts throb and the spirits unflagging. They wait. Yeah, another few seconds on things one has to wait. Javahat Ayangari, number 1 in track number 1. They were the first to register, that's why they got the number 1. Number 2 is Cheradana. Number 3 is Vellankulangara. Number 4, track number 4 is Pulinkundam. Javahat Ayangari, I told you, has been a finalist for 14 times, but they won the trophy only 3 times, in 1977, 78, 85, and after a long interval in 2010, and they have also won regularly at the President's Trophy Kollam, Kayangulam Elmex Trophy, Neeretupura Manorama Trophy, Champokulam and Pulinkundam. Almost all the other races they have won, so they have a good track record, and you found a few anxious waiting foreigners waiting for the race. Another view of the foreign visitors. I'm afraid they are getting a little restive because it's been a long wait ever since we announced that the start of the race is about to begin. It's been indeed a long wait. In between you come across the T.D. Joseph, the chief umpire, giving some instructions. That took its own time, and then we saw the starting point, and again we are holding back. I don't know for what reason. Already we are late by more than 30 minutes, and I suppose there won't be any more waiting. So another view of the spectators. The opposite side of the lake, the starting point now, the greenery that is so eye-catching to the foreigners. Once again, they only show Javahat Ayangari in track number 1, Cheradana in 2, Vellankulangara in 3, and Pulinkundam in 4.
Chiradana has won the trophy 3 times. In 86 and 2004. It is its captain P.I. Abraham. The length of the ship boat is 128 feet. No one is a pushover here. All the 16 boats have had at least 3 months of rigorous training, and last 3 weeks intense as intense can be. They were under supervision by the coaches, and they were fed sumptuously by the different karas. These boats are owned by different karas, and the people, especially the well-to-do ones in the different karas, they vie for honors to have fed them. They always throw up lunch for them, a very sumptuous lunch, which they eat around 12, and they have 4 early morning. Their day of preparation starts at 6 o'clock with black coffee, 8 o'clock a light breakfast, and then 12 o'clock a very sumptuous lunch, and after another tea and snacks at 4 o'clock they have a dinner which they deserve after all the heavy hard work they have put in. Jawahar Tayankari is captained by Pino Punus. It was built in 1972. I think there was some problem with the start, or else there wouldn't have been this much a delay. In spite of all the instructions given, all the attempts to keep discipline, there seems to be difficulty because after all it is held in water, and you may not be able to hold on to your composure like you do on a sporting event on land. So let us see. Jawahar Tayankari, Chiradana number 2, Vellankulangara 3, and Pullingkundu 4. One doesn't know what is happening. We are not getting any instruction whatsoever. We've been waiting and waiting for the race to start. The first heat in the Chundan category. Chundan, my friend was telling you the name Chundan because the aft or the stern of the boat looks like the beak of an eagle. It's also called snake boat because the same uprising stern looks like the hood of a serpent. The race was to start at 3 o'clock. It's close to 4 o'clock, and one doesn't know when it is going to be over and how it is going to be finished. There is K.C. Venugopal, Anil Kumar, Kodikondil Suresh, all of them, they show the same anxiety, if not more, of all other spectators. Probably they are more busy and they wanted to get back. Anyway, all of them, include V.K. Ibrahim Kunya, PWD Minister, is there as well. They're all waiting, as well as everyone else, including the foreign dignitaries and the visitors, for whom schedule is certainly more important than it is for us right now. It's very, very unfortunate that without any intimation, the start of the race is being held up. And maybe I'll hand you over to Professor John to continue. People are anxiously waiting for the race to begin. The first heats, fortunately, it has started. The first heats are the snake boats, the Chundan category. On the first heat, we have on the first track Jawahar Tayankari number 1, Chiradana Chundan on the second track number 10, and Vellankulangara on the third track number 9, and Pullingkundu Chundan on the fourth track 16. They are all well-known snake boats, they have won a number of times, Jawahar first track, Jawahar Tayankari on the second track, Chiradana Chundan on the third track, Vellankulangara and all that Pullingkundu Chundan. And they are coming over. Just as they are rowing, they are
who is first, who is second, we cannot say, because they're all rowing with all their strength, because Jawahar Tangri had won 15 times, previously 15 times Nehru Trophy, and Charidana Chundan also had won the Nehru Trophy. Vellakulingara also had won hat-trick victory, and Pulingunna Chundan 3 times they have won Nehru Trophy. And on the first track we have Jawahar Tangri, on second track Charidana Chundan, and on the third track Vellakulingara. All of them are rowing with all the might, As a matter of fact, they are. Who is first, who is second, nobody can say from here. And they're all moving forward, speedily, just to complete the 1,250 meters, they're all rowing with all their strength, the muscle men in all the 4 boats, 100 plus muscle men in all the 4 boats, Jawahar Tangri, Charidana Chundan, Vellakulingara and Pulingunna Chundan. They are all coming together, and they are just rowing with all their force, all their strength, and they are coming over. They have almost completed 1/4 of the track. The track length is 1,250 meters, and they are coming over to the halfway mark. They are just nearing the halfway mark. And that is why, on the first track we have Jawahar Tangri, on the second track Charidana Chundan, Vellakulingara, and then on the fourth track Pulingunna Chundan. Whether it would be Jawahar Tangri or Charidana or Vellakulingara or Pulingunna, that is the question, the $1,000 question. The first heats of the 61st Nehru Trophy boat race. The first heat. Look at that, Number 1, Jawahar Tangri is just coming forward, going forward. The rowers wearing white banners, they are Jawahar Tangri, and just along with it, Charidana Chundan. But Jawahar Tangri is leading, and they're followed by Vellakulingara. Vellakulingara also is rowing with all their might, followed by Pulingunna Chundan. Jawahar Tangri, Charidana, Vellakulingara and Pulingunna Chundan. You can see, all of them are using all their might, all their strength together. They're rowing the boat, the 4 of them. Jawahar Tangri, Charidana, Vellakulingara, Pulingunna. All the 4 boats, just moving forward, whether it would be Jawahar Tangri or Charidana or Vellakulingara or Pulingunna, nobody can say. And on the third track, it is Vellakulingara slightly lagging behind. On the first track, we have Jawahar Tangri as a lead, a boat length lead it has, and it is Jawahar Tangri had shown almost half the distance they have covered, and Jawahar Tangri has 1 boat length of lead, and they are rowing forward. Jawahar Tangri, you look on the monitor, you can see Jawahar Tangri, number 1, Jawahar Tangri, moved by Town Boat Club KUMAR. They are having a boat length in front, and they are followed by Charidana and Vellakulingara. And Vellakulingara is taking lead over Charidana. And Vellakulingara is taking lead over Charidana, and you can see on the first track Jawahar Tangri has a lead, followed by on the third track Vellakulingara. On the second track we have Charidana, and Pulingunna Chundan is lagging far behind. Pulingunna Chundan is lagging far behind on the fourth track. On the first track, Jawahar Tangri is nearing the finishing point. Jawahar Tangri is nearing the finishing point, and on the second track we have Charidana, but Vellakulingara is trying to take a lead over Charidana, and Pulingunna is lagging far behind. Jawahar Tangri is leading, and Jawahar Tangri is nearing the finishing point, followed by Vellakulingara on the third track and Charidana Chundan on the second track, And unfortunately, Pulingunna Chundan is lagging far behind. And the first heat is almost over. The first heat is almost over, and Jawahar Tangri has led, and it's Jawahar Tangri. Look at the in slow speed, Jawahar Tangri just nearing the finishing point. Look at that, Number 1, Jawahar Tangri has
covered the distance, 1,250 meters. They have covered and they have come first, followed by Vellam Kulangara on the third track. Number 9, Vellam Kulangara on the third track. It was followed by Charidana Chundan on the second track. And Javatangari has won the first heats of snake boats. Javatangari, number 1, has won. They have won the Nehru Trophy 15 times earlier, and now they have completed the first heats, and they have come first, followed by Vellankulangara and then Charidana Chundan, pulling on the lagging fast finishing. "14 times finalists." Yes, they have not won 14 times. They have only been finalists 14 times. They won only 4 times. So Jabhat Ayangari was unassailable even by halfway, and by a boat length they won. And there was, if ever there was a tussle, it was for the second place between Charidana and Vellankulangara. And official announcement hasn't come, but apparently as we can see, Vellankulangara finished second, Charidana third, and Pulinkunda, newly built, captained by Ulas Krishnan, had to be content with the 4th place. So Javahat Ayangari first, Vellankulangara second, Charidana third, and Pulinkunda also ran. So all the 4 teams have done a good account of themselves, but the new team under Ulas Krishnan, Pulinkunda, built anew recently, having won the trophy 3 times in 66, 67 and 69 with the UBC that time, but today they were rowed by Tekekara Boat Club Mankompa. They had to be content with the 4th place. Now it is time for the second race to begin, and normally as soon as the first race is over, the second one begins. Yes, they are all set. Well, this no, they are only showing. No, they are only showing the first. No, the first. Yeah. The second heat is about to begin. The second, it was a foul. The start was foul, and that's why they have been called back. On the first track, we have Ayaparamba Valiya Divanji. On the second track, we have Pai Padan, and on third track we have Anari, and the 4th track Mahadevan. First track number 17 Ayaparamba, second track number 20 Pai Padan, on the third track number 14 Anari, on the 4th track number 11 Mahadevan. They had a foul start, and that's why they are being called back, and again they would be rowing the boat once again. And may I introduce the boats? Ayaparam won in 79 and 81. Then Pai Padan won in 2005, 6, 7 hat-trick victory. It had been. And on the third track, Anari not yet won the Nehru Trophy. And on the 4th, we have Mahadevan, which won along with Devas, which won the Nehru Trophy in 2011. So there are 4 boats, snake boats, taking part in the second heats of Chundan boats, the snake boats, the second heats of the snake boats. On the first track, we have Ayaparamba Valiya Divanji, and the second track, Pai Padan, and on the third, Anari, and on the 4th track, we have Mahadevan. First track, number 17, Ayaparamba. On the second track, number 20, Pai Padan. On the third track, number 14, Anari. And on the 4th track, number 11, Mahadevan. 4 of them. They are having the next start, There was a foul start in the beginning, and they were called back for the second start, And here, the replay of the foul start is being showed here on the monitor. You can see that the second heats, 4 of them. And Ayaparamba Valiya Divanji on the first track, Pai Padan on the second track. Once again,
again, starting foul for a second time. In the second heats, there was another starting, but unfortunately, that also was a foul start, and so they are being called back. All the boats are being called back for the third start. This is a very unusual thing because usually they observe the rules and there won't be any foul start. But it can happen. It can happen in mile running also, everywhere. In sports, it is another thing. So we call back the third time, they will be starting with the second heats, On the first track, 17, Ayaparambu. Second track, number 20, Paipadan. On the third track, number 14, Anari. And on the fourth track, number 11, Mahadevan. They've all, except for Anari Chundan, all the three have won Nehru Trophy, Ayaparambu had won in 79 and 81. Paipadan had won in 2005, 6 and 7. Average victory it had been. And Anari had not yet won the Nehru Trophy. And on the fourth track we have Mahadevan, which won the Nehru Trophy, which shared the Nehru Trophy in 2011 with Devos. And on the first track, Ayaparambu won the second track, Paipadan. On the third track, Anari, and on the fourth track, Mahadevan. They're having another start, Two starts had got foul starts, and they were being called back, to have another start, The second heats of snakeboard, in the second heat, 1 second they are at the starting point for the third starting, because the two starts were foul starts, and that's why Ayaparambu, Paipadan, Anari, and Mahadevan in that order. First track Ayaparambu, second track Paipadan, third track Anari, and the fourth track Mahadevan. They are having another start, two foul starts. This is rather strange, but two foul starts, and they were called back to have the third start, and they are waiting for the whistle from the referee. And we'll be having the second heat of the snake boats, On the first track, Ayaparambu, which won the Nehru Trophy in 1979 and 1981. On the second track, we have Paipadan, which had 2005, 6 and 7 hat-trick. But on the third track, Anari had not won Nehru Trophy yet. But, they would try to get the Nehru Trophy this time, that's why they are coming prepared. And look at that, people are just witnessing the boat race, from all possible points. On the whatever it is, it might be on the tree, it might be on the coconut palm, or on the top of the houseboats. From all places, they are observing the beautiful thing. Look at that, all over. It's water and coconut palm all around, and you see the BAP family and just at the view, and there are a number of coconut palms over there, and the beautiful place. Kerala is known for the beauty of scenic beauty all around, water and the land, everything beautiful to look at, And the third start is about to begin. They had two foul starts in the second heats of snakeboat, and third start is about to begin, where Ayaparambu, Paipadan, Anari, and Mahadevan would be vying for another. They will be trying to reach the final destination very soon, covering the 1,250 meters. They would be trying to reach the place, They would be the able-bodied men, the muscle men would try to reach the place, together. Definitely using all their prowess, all their power to reach the final destination. They would be reaching the place within 4 to 5 minutes. The record is 4 minutes 44 seconds, and all the boats, all the rowers, they would be the oarsmen. They would try to look at that, an old man would be on top of the tree. Look at that, look at that. This is Kerala. This is the spirit. Wherever, they can sit or stand. Look at that, over there, with a cap on the head, look at that, and look at that, only thing is that, you should be very careful in the
in the thrilling experience. When he experiences a thrill, he should not just step on to the ground, he would fall down. And it's a very beautiful sight all over Kerala. Wherever boat races take place, such scenes are quite often, you see. And look at that. Second heat, snake boats. The boats are waiting for the whistle, as it were. They had 2 foul starts, and they're waiting for the third start, on second heats of the snake boats. Valiyadivanji, Paipani, Anari, and Mahadevan. Ayaparanda is being rowed by Kavalam Boat Club, and the Paipadan by Village Boat Club Kumaragam, Anari by UBC Kainagari, and Mahadevan by Town Boat Club Alappuzha. And look at that now. That's the second heat of the snake boats. The second heat of the snake boats. Ayaparanda Valiyadivanji on the first track, Paipadan on the second track, Anari on the third track, and Mahadevan on the fourth track. They had the 2 foul starts, and all the snake boats, the 4 of them, are waiting for the start once again. Look at that. People are occupying all the places, on top of the houses, on top of the houseboats all around. In the pavilion also, there are so many, and the boats, there are people waiting for the great moments, where the snake boats will be coming. 100 plus men, able-bodied men, muscle men, rowing the boat over to the final destination, covering 1,250 meters. That is the length of the track, 100 plus muscle men, able-bodied men. They had been practicing for days together. Before the start of the race, they would be having camps when they would be given training for about 2 or 3 months, and they would be once again they're going back. The second heat, something has happened, and unfortunately one of the boats will be coming forward, and that is why they are to be called back. Once again there had been a foul start. This is rather strange, because usually perfectly beautiful, in a beautiful manner this happens. Look at that, houseboats. In all rows, there are so many people. On the top of the houseboats also there are people waiting to see the wonderful thing. And the houseboats, not only houseboats, there are different varieties of boats all around. I can see just from the commentator's booth, so many of them all over the place, waiting for the wonderful scenes, of the snake boats, the rowers, 100 plus oarsmen, rowers, the able-bodied men, just rowing the boat to the final destination, covering 1,250 meters, And we are waiting for, all of us are waiting. Look at that. On the houseboats also people are waiting. People from all walks of life, people from different parts of the world. Foreigners, a large number of foreigners there. Police looking after them very carefully. All over the place, every nook and corner, in every nook and corner you can see so many. And the start has begun. I'll hand over the mic to Prof. ZACHARIAH. Well, it looks like that the second heat has started after all. Valiyadivanji, number 17 is in track 1. Paipadan in track number 2 is number 20. Anari number 14 is in track number 3. And Mahadev in track number 4 is number 11. All the 4 for the strength, Paipadan number 20 in track number 2. Katara
പക്ഷേ ആനാരിക്കുട്ടൻ ചിഹ്നം വിജയിച്ചു. വായ്പാടിന് 2ാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് എത്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ആനാരിക്കുട്ടൻ ചിഹ്നം ഇത്തവണ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ വിജയം നേടും എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. അവർ 2005, 2006, 2007 വിജയി ഹാട്രിക് നേടിയ വായ്പാടിനെ 2ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ UBC കൈനകർ നയിച്ച ആനാരി ചുണ്ടൻ ജേതാവായി എത്തിയപ്പോൾ വില്ലേജ് ബോട്ട് ക്ലബ് കുമരകം നയിക്കുന്ന വായ്പാടൻ ചുണ്ടൻ രണ്ടാമത്, ടൗൺ ബോട്ട് ക്ലബ് ആലപ്പുഴ നയിച്ച മഹാദേവൻ മൂന്നാമതും, വലിയ ദിവാഞ്ചി ചുണ്ടൻവള്ളം 4ാമതുമായി ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ 3ാം പാദ മത്സരം 1ാമത്തെ ട്രാക്കിൽ വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബ് കുമരകം അഭിലാഷ് രാജ് നയിക്കുന്ന ഇല്ലിക്കളം ചുണ്ടൻ, 2ാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ജൂനിയർ CBC ചങ്ങങ്കരി KC കുഞ്ഞുമോൻ കൊട്ടാരത്തിൽ കടവ് നയിക്കുന്ന ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടൻ, 3ാമത്തെ ട്രാക്കിൽ കരുവാറ്റ പുത്തൻ ചുണ്ടൻ തിരുവാർപ്പ് ബോട്ട് ക്ലബ് കോട്ടയം ജെയിംസ് കുട്ടി ജേക്കബാണ് ക്യാപ്റ്റൻ, 4ാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബ് കൊല്ലം നയിക്കുന്ന ദേവസ് ചുണ്ടൻ വള്ളം അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് 3 തൈക്കൽ ക്യാപ്റ്റൻ. ഈ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നെഹ്റു ട്രോഫി ബോട്ട് റേസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ചിട്ടയായ പരിശീലന തൊഴിച്ചിൽ നടന്നിരിക്കണമെന്ന നിഷ്കർഷ ഈ വർഷം ഏർപ്പെടുത്തി. കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ വ്യത്യസ്ത ജലാശയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പരിശീലന തൊഴിലുകൾ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായി. കുറഞ്ഞത് 5 തവണയെങ്കിലും പരിശീലന തൊഴിൽ നടത്തിയിരിക്കണം. ബോട്ട് റേസ് സൊസൈറ്റിയുടെ നിരീക്ഷണ തൊഴിച്ചിലുകൾ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഒരു മാസം വരെ പരിശീലനം നടത്തി മത്സരത്തിനെത്തുമ്പോൾ അവസാന റൗണ്ടിൽ മാത്രം പിന്നാലെ വളരെ ആവേശം കുറയ്ക്കുവാൻ ഇടവരും. പക്ഷേ ചെറുവള്ളങ്ങൾ ഈ നിഷ്കർഷ പോലും ഒഴിവാക്കപ്പെടാതെ വളരെ ചിട്ടയായ പരിശീലനം നിർബന്ധിതമായിരിക്കും. 1250 4 ട്രാക്കുകളിലായി പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളും കൃത്യമായ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി തന്നെയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. കുമരകത്ത് ഉത്തേരമഠം കടവിലും കോട്ടയത്ത് കരുനാഗപ്പള്ളിയിലും പായ്പാടിലുമൊക്കെയായി ഈ വള്ളങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി പരിശീലനം നടത്തുകയായിരിക്കും. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പ്രധാനമായും പരിശീലനം നടത്തും. മഴയും വെയിലും ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും മാറി വന്ന പ്രകൃതി പല തൊഴിച്ചിൽക്കാർക്കും ശരീരവേദനയും പനിയും മരവിപ്പും അനുഭവിക്കുവാനിടയായെങ്കിലും ഇവരുടെ ആവേശം ഒട്ടും കുറഞ്ഞു. തുള്ളികൾ കുളിർമഴയായി ശീലകൾ ഉയരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചമ്പക്കുളം on the third track Karuvata with the twin and the fourth track and the first track we have Untitled on the second track 19 Chambakalam, third track number 8 Karuvata and the fourth track number 7 coming forward on the first track Untitled, second track Chambakalam, third track Karuvata and fourth track Devu. Followed by Chambakalam, Karuvata Devu is on the fourth track. They've already started the third of spring road. നെഹ്റു ട്രോഫി 8 തവണ കരസ്ഥമാക്കിയ ചുണ്ടൻ വള്ളം 1989-ലും 90-ലും ഹാട്രിക് നേടിയ ചുണ്ടൻ വള്ളം 94-ലും 95-ലും 96-ലും രണ്ടാമത്തെ ഹാട്രിക് നേടുകയുണ്ടായി. യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട് ക്ലബ് ചങ്ങങ്കരി കൈനകരിയുടെ കൈക്കരുത്തിൽ 1998-ൽ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് KR നാരായണനിൽ നിന്ന് നെഹ്റു ട്രോഫി ഏറ്റുവാങ്ങുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ഈ ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിന് ഉണ്ടായി. ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി, നീരേറ്റുപുറം, കുമരകം തുടങ്ങിയ വള്ളംകളികളിലൊക്കെ ഹാട്രിക് വിജയം നേടിയ ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളം രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നു. കരുവാറ്റ പുത്തൻ ചുണ്ടൻ തിരുവാർപ്പ് ബോട്ട് ക്ലബ് കോട്ടയം നയിക്കുകയാണ്. ജെയിംസ് കുട്ടി ജേക്കബാണ് ക്യാപ്റ്റൻ. ലക്ഷണമൊക്കെ കായൽ സുന്ദരനാണ് കരുവാറ്റ പുത്തൻ ചുണ്ടൻ. പഴയ ഇടത്തുവ പച്ച ചുണ്ടൻ രൂപഭേദം വരുത്തി 1976 ചരുവൈറ്റയിലെ 400 ഓഹരിക്കാർ ഒത്തുചേർന്ന് സ്വന്തമായി നവീകരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു മിടുക്കനായി കാണാൻ അതിസുന്ദരനായി. അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിലെ ഒരു ഗ്രാമജനതയുടെ കുതിപ്പും കഥപ്പും ശ്വാസധാരയിലെ വ്യതിയാനങ്ങളും കരുവാറ്റ ചുണ്ടൻ മത്സരത്തിനെത്തുമ്പോൾ ബന്ധിതമായി മാറുന്നു.
തീരദേശ മേഖലയുടെ കരുത്താണ്. the same speed. ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കൊല്ലം അച്ഛൻകുഞ്ഞ് 3 തൈക്കൽ നയിക്കുന്ന ഈ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കയർ മേഖലയിലെ അരോഗ ദൃഢഗാത്രരുമായ വള്ളംകളി പ്രേമികൾ തുഴച്ചിൽക്കാരായെത്തുന്ന ദേവസ്തുണ്ടൻ. ഈ പേരിന് പോലും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. 2008 നീറ്റിലിറക്കിയത് ദേവസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ചെറിയ തെക്കൻ വള്ളം. പക്ഷേ 2010 ജൂലൈ 19 ആയതോടുകൂടി ദേവസ്തുണ്ടൻ വള്ളം നീറ്റിലിറക്കുവാനായി. പുഴയുടെ ഖ്യാതി വിദേശ വ്യവസായി DS കലാധരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആ വള്ളം കന്നി അംഗത്തിൽ തന്നെ ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. 2011 നെഹ്റു ട്രോഫി നേടിയെങ്കിലും തർക്കം ഇനിയും പരിഹരിക്കുവാനാകാതെ കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. കല്ലടയിലും കൊടുവിളയിലും വടപ്പക്കരയിലുമുള്ള ദേശക്കാരുടെ കൈക്കരുത്ത് ഉന്നമടയിൽ അറിയുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അച്ഛൻകുഞ്ഞ് 3 തൈക്കൽ നയിക്കുന്ന കൊല്ലം ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ ദേവസ്തുണ്ടൻ മുൻപോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ഇല്ലിക്കളവും, രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ചമ്പക്കുളവും, മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ കരുവാത്തക്കുട്ടൻചുണ്ടനും, നാലാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ദേവസ്വം മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വള്ളപ്പാടുകൾക്കകലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വള്ളം മുന്നോട്ട് കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് കിഴക്കുനിന്ന് പടിഞ്ഞാറോടുള്ള ട്രാക്കുകളിൽ നാലാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ വ്യക്തമായ മുന്നേറ്റം കൈവരിച്ചുകൊണ്ട് ദേവസ്തുണ്ടൻ ജീസസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കൊല്ലം നയിക്കുന്ന തീരദേശ മേഖലയുടെ കരുത്ത് കാണിക്കുന്ന ദേവസ്വം ഇല്ലിക്കളവും തമ്മിലാണ് വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് സമരകം. അത് രണ്ടുപേർക്കും തുഴച്ചിൽ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. വലിച്ചുതുഴയലും കുത്തിത്തുഴയലും വലിച്ചുതുഴയലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ. ആരാണ് മുമ്പോട്ട് കരുക? നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തീർപ്പാകും. ഇല്ലിക്കളം ചുണ്ടനും ദേവസ്തുണ്ടനും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ ശക്തമായ മത്സരം. ഇരു കരകളെയും ഒരുത്തരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മത്സരം. ഇല്ലിക്കളമാണോ അതോ ദേവസാണോ മുന്നോട്ട് കയറുക? ആവേശഭരിതരായ ആളുകൾ ആർപ്പ് വിളിക്കുന്നു, ആരവം വിളിക്കുന്നു, വിസിലടിക്കുന്നു. ഇതാ ഇല്ലിക്കളം മുന്നേറുന്നു. ദേവസ് ഇല്ലിക്കളം അവര് വളരെ ശക്തമായി, വളരെ 21ാം നമ്പറുള്ള ഇല്ലിക്കളമാണോ മുൻപിൽ? ഇല്ലിക്കളം തന്നെ വ്യക്തമായി മുന്നേറുന്നു. 7ാം നമ്പറുള്ള ജീസസാണ്. ഏതാണ്ട് സുവർണ്ണ നിറമാണ്. ദേവസ് വിജയത്തിലൂടെ വളരെ കുതിച്ചു ചാട്ടം തന്നെ നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പയ്യടാ പോയടാ എന്നുള്ള ആവേശത്തോടുകൂടി ഇത് കരകളിൽ നിൽക്കുന്ന വള്ളംകളി പ്രേമികളുടെ ആവേശം നെഞ്ചിലേറ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ദേവസ്തുണ്ടൻ പടിഞ്ഞാറേ ട്രാക്കിലൂടെ 4ാം ട്രാക്കിലൂടെ പോകുന്ന ദേവസ്തുണ്ടൻ അത് വ്യക്തമായ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു. 21ാം നമ്പർ ഇല്ലിക്കളം വള്ളം തൊട്ട് പിന്നാലെയുണ്ട്. 8ാം നമ്പർ വള്ളം വളരെ പിന്നിലായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കരുവറ്റ പുത്തൻചുണ്ടൻ അതിലും പിന്നിലായിട്ടാണ് ഫിനിഷിംഗില് ദേവസ്തുണ്ടൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതായി ഏതാണ്ട് വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇല്ലിക്കളമാണോ ദേവസാണോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകും. നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് വ്യക്തമാകും. Number 7 Devas in track number 4. ചമ്പക്കുളം 19ാം നമ്പർ ചുണ്ടൻ CBC ചങ്ങങ്കരി നയിക്കുന്ന ചുണ്ടൻ 4ാമതായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ അയത്ന ലളിതമായ ഒരു തുഴച്ചിലാണ്. എന്തായാലും തുഴഞ്ഞങ്ങ് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടുകൂടി തുഴയുകയാണോ എന്ന് തോന്നാം. അവര് അങ്ങനെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഉത്സവ മേളങ്ങളിലും ഞങ്ങളും പങ്കാളികളാണ് എന്ന രീതിയിൽ മഞ്ഞ തൊപ്പികളണിഞ്ഞ ആ ചമ്പക്കുളം ചുണ്ടനും ഏതാണ്ട് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദേവസാണോ അത് ഇല്ലിക്കളമാണോ എന്ന് വ്യക്തമാകാൻ ഒരു വള്ളം ഇത് വീണ്ടും റീപ്ലേ നടക്കുകയാണ്. റീപ്ലേയിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും ഇല്ലിക്കളമാണോ ദേവസാണോ ഇവിടെ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം, വ്യക്തമായ മുന്നേറ്റം നടത്തിയത് എന്നറിയാൻ പറ്റും. ഇല്ലിക്കളം ചുണ്ടൻ ഏതാണ്ട് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ തലനാരിഴകളുടെ ചെറിയ അകല വ്യത്യാസത്തിൽ 3 തുഴപ്പാടിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബ് കുമരകം നയിക്കുന്ന അഭിലാഷ് രാജ് ക്യാപ്റ്റനായുള്ള 2009 പണിതിറക്കിയ കേവലം 4 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ഈ നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ വേമ്പനാട് ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ ആദ്യത്തെ അംഗമാണ്. ആ അംഗം ഹീറ്റ്സ് 3ാമത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ ഇല്ലിക്കളം ചുണ്ടൻ വ്യക്തമായ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തി മുൻപിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. അട്ടിമറി വിജയമാണ് ദേവസിന് മേൽ അവർ കൈവരിച്ചത്. ഇല്ലിക്കളം ചുണ്ടൻ 3ാമത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ മുന്നിലെത്തിയതായി ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് പിന്നാലെ വരുന്നത് ദേവസ്തുണ്ടനാണ്. 4ാമത്തെ ഹീറ്റ്സ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡി പുത്തൻചുണ്ടൻ, ശ്രീ ഗണേശൻ, കരുവാറ്റ ശ്രീ വിനായകൻ, കാരിച്ചാൽ എന്നീ 3 പ്രശസ്തമായ വള്ളങ്ങളാണ്. കാരിച്ചാലും മറ്റും വള്ളംകളികളിലെ എക്കാലത്തെയും ഹീറോയാണ്. ശ്രീ ഗണേശനും തൊട്ട് പിന്നിൽ തന്നെ പേരെടുത്തു വരുന്ന ഒരു വള്ളമാണ്. ആയാപറമ്പ് പാണ്ഡി പുത്തൻചുണ്ടൻ ഒരു
പ്രദേശത്തിന്റെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ്. തുടർന്നുള്ള മത്സര വിവരണം നൽകുന്നത് ശ്രീ ജോ ജോസഫ് തായങ്കിരി. നന്ദി ശ്രീ ഹരികുമാർ വാദത്ത്. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ ഫീസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ആയാപറമ്പ് പാണ്ടി, രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിൽ ശ്രീ ഗണേശ്, മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കിൽ കരുവാറ്റ ശ്രീ വിനായകൻ, നാലാമത്തെ ട്രാക്കിൽ കാരിച്ചാൽ. ഒന്നാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള ആയാപറമ്പ് പാണ്ടി ചുണ്ടനിൽ മത്സരിക്കുന്നത് സംഘം കന്നേറ്റി കരുനാഗപ്പള്ളിക്കാരാണ്. കന്നേറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന വള്ളംകളിയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് കന്നഡയിലും കൊല്ലത്തുമൊക്കെ വള്ളംകളിയിൽ പങ്കെടുത്ത് അവര് ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നെഹ്റു ട്രോഫിയിൽ കോച്ചയിൽ നാസറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയാപറമ്പ് പാണ്ടിയിൽ മത്സരിക്കുന്നു. ശ്രീ ഗണേശ് വള്ളം രണ്ടാം ട്രാക്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയിയായ ശ്രീ ഗണേശിൽ ഇക്കുറി മത്സരിക്കുന്നത് തുഴയുന്നത് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് ഹരിപ്പാടുകാരാണ്. അരുൺകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശ്രീ ഗണേശൻ വള്ളം ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. കരുവാറ്റ ശ്രീ വിനായകൻ മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ കടന്നുവരുന്നു. ഫാദർ സോണി പൂരപ്പുഴ തായങ്കരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെന്റ് ആന്റണീസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് തായങ്കരിക്കാരാണ് അതിൽ തുഴയുന്നത്. നാലാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള കാരിച്ചാൽ വള്ളത്തിൽ തുഴയുന്നത് തോമസ് ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുന്നമട ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് ആലപ്പുഴയാണ്. അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായ പ്രകടനത്തിൽ ഇതാ ശ്രീ ഗണേശ് രണ്ടാമത്തെ ട്രാക്കിലുള്ള ശ്രീ ഗണേശ് വ്യക്തമായ ഒരു ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് മൂന്നാം നമ്പർ വള്ളം ശ്രീ ഗണേശൻ മറ്റു വള്ളങ്ങളെല്ലാം അമ്പേ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ഒന്നൊന്നര വള്ളപ്പാടുകൾ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇതാ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിജയിയായ ശ്രീ ഗണേശ്, മൂലം ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിട്ട ശ്രീ ഗണേശ്, കഴിഞ്ഞ റെക്കോർഡിന്റെ ഉടമയായ ശ്രീ ഗണേശ് 4 മിനിറ്റ് 44 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് 2007 റെക്കോർഡിട്ട ശ്രീ ഗണേശ് കഴിഞ്ഞ വർഷം 4 മിനിറ്റ് 32.2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നെഹ്റു ട്രോഫി ഫൈനലിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ ശ്രീ ഗണേശൻ വള്ളം മറ്റ് വള്ളപ്പാടുകൾ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇതാ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ഹീറ്റ്സിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വ്യക്തമായ ലീഡ് പേരും പെരുമയുമുള്ള കാരിച്ചാലിനെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ശ്രീ ഗണേശൻ വള്ളം ഇതാ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിനെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ഗണേശിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം. സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ ഹരിപ്പാട് തുഴഞ്ഞ ശ്രീ ഗണേശ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച് കടന്നുവരുന്നത് വള്ളപ്പാടിന് പിന്നിലായിട്ട് കടന്നുവരുന്നത് കാരിച്ചാൽ വള്ളമാണ്. കാരിച്ചാൽ വള്ളം പുന്നമടക്കാർ തന്നെ തുഴയുന്ന വള്ളമാണ്. തോമസ് ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവര് ഈ സ്ഥലത്തെ ആളുകൾ തന്നെയാണ്, പ്രദേശവാസികൾ തന്നെ തുഴയുന്നു. അവര് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. കാരിച്ചാൽ വള്ളം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആയാപറമ്പ് പാണ്ടിവള്ളം. കോച്ചയിൽ നാസറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘം കന്നേറ്റി തുഴഞ്ഞ ആയാപറമ്പ് പാണ്ടിവള്ളം പച്ച നിറമുള്ള പെയിന്റൊക്കെ അടിച്ച് അവര് മനോഹരമായ ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നു ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ചത്. പക്ഷേ മൂന്നാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് അവർക്ക് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കരുവാറ്റ ശ്രീ വിനായകൻ വള്ളം. സെന്റ് ആന്റണീസ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് തായങ്കരിക്കാർ തുഴഞ്ഞ ഫാദർ സോണി ചൂരപ്പുഴയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കരുവാറ്റ ശ്രീവിനായകൻ നാലാം സ്ഥാനത്ത്. ഇതിപ്പോൾ റീപ്ലേ കാണാം. ശ്രീ ഗണേശൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മനോഹരമായ ദൃശ്യം. കൊല്ലത്ത് നിന്നെത്തിയ, ഹരിപ്പാട് നിന്നെത്തിയ അതേ ചുടക്കുട്ടന്മാർ ആവേശം ഒട്ടും ചോരാതെ, വള്ളപ്പാടുകൾക്ക് മുന്നിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ആവേശം ചോരാതെ ഇതാ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നടക്കുവാനുള്ളത് കളിവള്ളങ്ങളുടെ പ്രദർശന മത്സരമാണ്. കളിവള്ളങ്ങളുടെ പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ 4 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് ഈ പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. 4 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് വളരെ പേരും പെരുമയും ഒക്കെ നേടിയിരുന്ന കല്ലുപറമ്പനും ശ്രീകാർത്തികേയനും വടക്കേയാറ്റുപുറവും അതുപോലെ ആലപ്പാട്, അതുപോലെ സെന്റ് ജോർജ് എന്നിങ്ങനെ 5 വള്ളങ്ങളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിലും ആ കളിവള്ളങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ അവര് ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നത്. അതിന്റെ വിവരണം പ്രൊഫസർ ചെറിയാൻ സാറിന് നൽകും. താങ്ക് യു ജോസഫ് തായങ്കരി. 61ാമത് നെഹ്റു ട്രോഫി ജലോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രദർശന മത്സരമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. 18ാം നമ്പർ വള്ളത്തെ നമുക്കിപ്പോൾ മോണിറ്ററിൽ കാണാം. ഇതൊരു പ്രദർശന മത്സരം മാത്രമാണ്. 5 വള്ളങ്ങളാണ്, 5 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളാണ് ഈ പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. കല്ലൂപ്പറമ്പൻ, ശ്രീകാർത്തികേയൻ, വടക്കേയാറ്റുപുറം, ആലപ്പാട് പുത്തൻചുണ്ടൻ, സെയിന്റ് ജോർജ്
എന്നീ വള്ളങ്ങളാണ് 5 വള്ളങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഹീറ്റ്സിൽ പുന്നമടക്കായലിൽ ചുണ്ടൻവള്ളങ്ങളുടെ ഇനത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നത് 4 വള്ളങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഔട്ടർ ട്രാക്കിലൂടെ 5ാം ട്രാക്കിലൂടെ 22ാം നമ്പർ വള്ളം സെയിന്റ് ജോർജും മത്സരിക്കുകയാണ്. പ്രദർശന മത്സരമാണ്. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ അല്ലെ പഴമയിലെ ജേതാക്കളും പെരുമയുള്ള വള്ളങ്ങളായിരുന്നു ഇതിൽ. ചില വള്ളങ്ങളെങ്കിലും കല്ലൂപ്പറമ്പിലും സെയിന്റ് ജോർജും ആലപ്പാട് പുത്തൻചുണ്ടനും ഒക്കെ പേര് കേട്ട വള്ളങ്ങളാണ്. പക്ഷേ കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടോ മറ്റ് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ വേഗതയുടെ കുറവ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഇവ പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. 1ാം ട്രാക്കിൽ തുഴയുന്ന 2ാം നമ്പർ വള്ളം കല്ലൂപ്പറമ്പൻ SH ബോട്ട് ക്ലബാണ് ഈ ചുണ്ടൻ തുഴയുന്നത്. വർഗീസ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ. 2ാം ട്രാക്കിൽ ശ്രീ കാർത്തികേയൻ 18ാം നമ്പർ വള്ളം പയസ് 10th ബോട്ട് ക്ലബ് മങ്കമ്പ്. പ്രൊഫസർ AJ ചാക്കോ ഇടയാഴിയാണ് ഇതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. 3ാം ട്രാക്കിൽ തുഴയുന്ന 6ാം നമ്പർ വള്ളം വടക്കേ ആറ്റുപുറം ഗുരുദേവ ബോട്ട് ക്ലബ് ചതുർത്ഥ്യാകേരി ആണ് ഇത്തവണ പുന്നമടയിൽ ഈ ചുണ്ടനെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനീഷ് അമൃതാനന്ദനാണ് ഇതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. 4ാം ട്രാക്കിൽ തുഴയുന്ന 12ാം നമ്പർ വള്ളം ആലപ്പാട് പുത്തൻചുണ്ടൻ NBC നർബോന ബോട്ട് ക്ലബ് ചെമ്പുപുറം ആണ് ഈ വള്ളം തുഴയുന്നത്. ശ്യാം റോയ് സുധാകരനാണ് ഇതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. 5ാം ട്രാക്കിൽ തുഴയുന്ന 22ാം നമ്പർ വള്ളം സെയിന്റ് ജോർജ് വി വർഗീസ് സഹതായുടെ നാമധേയത്തിലുള്ള സെയിന്റ് ജോർജ് തുഴയുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ബോട്ട് ക്ലബ് ബേസിൽ ജോസഫാണ് അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് 18ാം നമ്പർ വള്ളം ശ്രീ കാർത്തികേയൻ സെന്റ് പയസ് 10th ബോട്ട് ക്ലബ് മങ്കമ്പ് തുഴയുന്ന AJ ചാക്കോ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള ശ്രീ കാർത്തികേയൻ. മതമൈത്രിയുടെ പ്രതീകം കൂടെയാണ് നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി. ശ്രീ കാർത്തികേയൻ തുഴയുന്നത് സെന്റ് പയസ് 10th ബോട്ട് ക്ലബ്. അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ AJ ചാക്കോ. മറ്റു വള്ളങ്ങൾ വളരെ പിന്നിലാണ്. ശ്രീ കാർത്തികേയൻ ഇതാ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിന് സമീപം എത്തിയിരിക്കുന്നു. 18ാം നമ്പർ വള്ളം ശ്രീ കാർത്തികേയൻ തന്നെ പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നു. 2ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വളരെ പതുക്കെ വടക്കേ ആറ്റുപുറം 3ാം ട്രാക്കിൽ തുഴയുന്ന 6ാം നമ്പർ വള്ളം വടക്കേ ആറ്റുപുറം പതുക്കെ തന്നെയാണ് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിന് സമീപത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ഗുരുദേവ ബോട്ട് ക്ലബ് ചതുർത്ഥ്യാകേരി തുഴയുന്ന വള്ളം അനീഷ് അമൃതാനന്ദൻ ആറ്റുകടവിൽ ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള ചുണ്ടൻ വള്ളം. 12ാം നമ്പർ വള്ളം ഇതാ 3ാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി തുഴയുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആലപ്പാട് പുത്തൻചുണ്ടൻ പെരുമയും ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളമാണ്. NBC നർവോന ബോട്ട് ക്ലബ് ചെമ്പുപുറമാണ് തുഴയുന്നത്. ശ്യാം റോയ് സുധാകരൻ ക്യാപ്റ്റൻ. മറ്റ് 2 വള്ളങ്ങളും വളരെ പിന്നിലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രദർശന മത്സരമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലെ 1ാം സ്ഥാനത്ത് ശ്രീ കാർത്തികേയൻ, 2ാം ട്രാക്കിൽ തുഴഞ്ഞ ശ്രീ കാർത്തികേയനും 2ാം സ്ഥാനത്ത് വടക്കേ ആറ്റുപുറം വള്ളവും 3ാം ട്രാക്കിൽ തുഴഞ്ഞ വള്ളം 3ാം സ്ഥാനത്ത് 12ാം നമ്പർ വള്ളം 4ാം ട്രാക്കിൽ തുഴഞ്ഞ ആലപ്പാട് പുത്തൻചുണ്ടനും ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ വള്ളംകളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വള്ളങ്ങൾ പലതരമാണ്. ഉൽക്കകൾ പോലെ പാഞ്ഞു പോകുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളും നിമിഷത്തിൽ ഓടി മറയുന്ന വടക്കൻ ഓടിയും ഓളങ്ങൾ മുറിച്ചുകൊണ്ട് കുതിച്ചു പായുന്ന ഇരുട്ടുകുത്തിയും ആർത്തിച്ചു കയറുന്ന വെപ്പും കൗതുകമുണർത്തുന്ന ചുരുളനും നീർക്കോലിയെ പോലെ ഓടിപ്പോകുന്ന കുടുംബ വള്ളവും എല്ലാം കളിവള്ളങ്ങൾ തന്നെയാണെങ്കിലും വള്ളംകളി എന്ന വാക്ക് കേട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തുപോകുന്നത് ഭീമരൂപന്മാരായ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെയാണ്. പ്രദർശന മത്സരം ആണിപ്പോൾ നടന്നത്. ഇതിന് ശേഷം സ്ത്രീകൾ തുഴയുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളത്തിന്റെ പ്രദർശന മത്സരം. സ്ത്രീകൾ, കുട്ടനാടൻ വനിതകൾ, കർഷക തൊഴിലാളികളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ഒക്കെയായ കാരിരുമ്പിന്റെ കരുത്തുള്ള അധ്വാനത്തിന്റെ പ്രതീകമായ വനിതകൾ തുഴയുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളം നടുഭാഗൻ ചുണ്ടൻ, അതാണ് പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളം. അതിന്റെ വിവരണം ശ്രീ ഹരികുമാർ ബാലേശ്വർ. വള്ളംകളിയുടെ ചാരുതയാണ് വനിതകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന
കളിവള്ളങ്ങൾ. another unusual thing in ഓളപ്പരപ്പിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന കളിവള്ളങ്ങളിൽ ഒരേ വേഷത്തിൽ സമൃദ്ധമായ മുടി വളച്ചു കെട്ടി മുല്ലപ്പൂ ചൂടി ഒരേ നിറത്തിലുള്ള ജാക്കറ്റുകൾ അണിഞ്ഞ് കേരളീയ മംഗമാരുടെ പ്രതിരൂപമായി മാറുന്ന നമ്മളുടെ വനിതകൾ കേരളീയ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വനിതകളുടെ കരുത്തിനൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ചാരുതയുടെയും പ്രതീകം. ഈ കുറി വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു കാഴ്ച. ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എന്തും വഴങ്ങും. 100-ലധികം ആളുകളെ വഹിക്കുന്ന ജലരാജാവിന്റെ അണിയം മുതൽ അമരം വരെ, ഒന്നാം തുഴ വരെ അവരെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വള്ളംകളിയിലെ ചുണ്ടന്മാരുടെ ചരിത്രം മാറ്റിമറിച്ച് വനിതകൾ ചുണ്ടനുമായി ഇവിടെ എത്തുന്നു. ഇത് താൽക്കാലികമായി ഒരു പ്രകടന മത്സരമായി, ഒരു പ്രദർശനമായി മാറുമെങ്കിലും നടുഭാഗം ചുണ്ടന് ചരിത്രമേറെയാണ്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു 1952 ആലപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തിയ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ, അദ്ദേഹം ചാടിക്കയറി വെടിത്തടിയിൽ നിന്ന് ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടിയ ആ നടുഭാഗം വള്ളം, ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന നടുഭാഗം വള്ളത്തിലാണ് വനിതകൾ കടന്നു വരുന്നത്. ആളുകൾ ആഹ്ലാദത്തോടെ ആവേശഭരിതരായി താളത്തിനൊത്ത്, വള്ളപ്പാട്ടുകളുടെ താളത്തിനൊത്ത് ചുവടുകൾ വെച്ചാണ് ഈ വള്ളങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, വള്ളങ്ങളെ അവര് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. വള്ളംകളിയിൽ UBC യുണൈറ്റഡ് ബോട്ട് ക്ലബിനെ നയിച്ചത് കേവലം 16-17 വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു, ഹരിത അനിൽ, +2 വിദ്യാർത്ഥിനിയായ അനിൽ. അങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റൻ പദവി പോലും വഹിക്കുവാൻ നമ്മുടെ വനിതകൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. എത്ര ചേതോഹരമായ, എത്ര മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്, എത്ര കൗതുകകരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. പച്ച ജാക്കറ്റും ആവി നിറത്തിലുള്ള മുണ്ടും, ആ ജാക്കറ്റിന് മുകളിൽ ഒരു വെള്ള ബനിയനും, അവയ്ക്ക് മുകളിൽ തലയിൽ ഒരു വട്ടക്കെട്ടും ഒക്കെയായി കുട്ടനാടൻ കാർഷിക പ്രതീകമായ വനിതകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ആ വള്ളങ്ങൾ ഇതാ കടന്നു വരികയാണ്. +100 women just rowing the boat to the bunching part of the boat. 4-ാം നമ്പർ വള്ളമായ നടുഭാഗം ഇപ്പോൾ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രദർശന മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ ഒരേ താളത്തിൽ, ഒരേ വേഗതയിൽ, വളരെ അലങ്കൃതമായ വേഷഭൂഷാദികളോടെ അവർ മുന്നിലേക്ക് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് പിന്നിൽ ആവേശോജ്വലമായ ഒരു പ്രകടനവുമായി വെപ്പ് A ഗ്രേഡ് വള്ളത്തിന്റെ 1ാം ഹീറ്റ്സ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആശാ പുളിക്കക്കളവും അമ്പലക്കടവനും വെങ്ങാഴിയും ജയ് ഷോട്ട് പുളിക്കത്തറയും 1, 2, 3, 4 ട്രാക്ക് യഥാക്രമം ട്രാക്കുകളിലൂടെ കടന്നു വരികയാണ്. ആശാ പുളിക്കക്കളം അംബേദ്കർ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്, വെസ്റ്റ് കല്ലട കൊല്ലം, ബാലു വെള്ളിയാടത്ത് നയിക്കുന്നു. അമ്പലക്കടവൻ കരുനാഗപ്പള്ളി ബോട്ട് ക്ലബ്, കാരുണ്യ ബോട്ട് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്നു. വാത്സല്യം മോഹനനാണ് നയിക്കുന്നത്. വെങ്ങാഴി ന്യൂ സ്റ്റാർ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് ചെക്കടിക്കാട് ജോർജ് വർഗീസ് ചെക്കടിക്കാട് നയിക്കുന്നു. ജയ് ഷോട്ട് പുളിക്കത്തറ കൈരളി ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് കുമരകം PS ബൈജു നയിക്കുന്നു. പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, വനിതകളുടെ വള്ളം അവിടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നയനങ്ങൾക്ക് ചാരുത ഏറുമ്പോൾ ഇതാ വാശിയേറിയ വെപ്പ് വള്ളങ്ങളുടെ മത്സരം. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾക്ക് അകമ്പടിയായി, ഉരുട്ടുകുത്തി വള്ളങ്ങൾക്ക് യോദ്ധാക്കൾക്ക് അകമ്പടിയായി പാചക പുരകളായി മാറിയിരുന്ന പാചക സാമഗ്രികളുമായി നടന്ന വെപ്പ് വള്ളങ്ങൾ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ വെപ്പ് എന്ന പേര് തന്നെ വന്നത്. ഏതാണ്ട് ചുണ്ടനോട് സാദൃശ്യമുള്ള അമരവും പരുന്തിന്റെ വാലിനോട് സാദൃശ്യം. Webco A grade is on, halfway through, and the teams are number 27 Asha Pulikakalam in track number 1, Ambarakadam in number 26 in track number 2, and number 3, number 30, track number 3 Vengali, and number 23 Day Short Pulikakalam, number 23 in track number 4. So the 4 teams taking part in Webco A grade, all of them having a name of their own, especially Asha Pulikakalam, Ambalakadavan, Day Shot and Bengali. No one can be ruled out. All of them have their own tradition and all of them have been doing very well in past history. So but now 2 of them are giving
5-2. Ambalakadavan seems to be enjoying a bit of a lead. Yes, Ambalakadavan in track number 2 seems to enjoy a bit of a lead, pushing back Asha Pulikakalam, who had a good start. And number 3 and 4 tracks, Vengari and Jay Short, are lying behind. Again, there is a fight going on between 3rd and 4th places. No doubt Ambalakadavan is finishing first. Asha Pulikakalam in track number 1 is pushed to the 2nd place. And now the 3rd place goes to the 3rd track boat. Vengari is in track 3 and seems to be going for the 3rd spot. Number 23, Jayashort Pulikatara, is lying 4th, but wouldn't be surprised if there is a change in the denouement. Now Ambalakadavan has clearly finished almost a boat length. And Asha Pulikatara is 2nd. As I told you earlier, there is some possibility of an upset in the 3rd place. Jayashort Pulikatara giving a stiff fight to Vengari. Whether it is Jayashort Pulikatara or Vengari, we'll have to wait and see. But about the 1st place, there's no doubt. Asha Pulikakalam was pushed to the 2nd place by Ambalakadavan. Ambalakadavan had it very easy, almost by a boat length. Ambalakadavan finished, and Asha Pulikakalam, which enjoyed a lead till halfway through, had to be content with the 2nd place. Jayashort Pulikatara or Vengari, you couldn't make out yet till the final announcement comes. It was a very close finish for the 3rd place between Vengari and Jayashort Pulikatara. Vengari was, yes, number 23, oh, that is number 20. Jayashort Pulikatara, number 27, Asha Pulikakalam. Ambalakadavan, Asha Pulikakalam, Jayashort Pulikatara, and Vengari, I think, are in that order. Ambalakadavan clearly was leader all the way and finished with a boat length lead. Asha Pulikakalam, having enjoyed a bit of a lead in the beginning, had to be content with the 2nd place. Jayashort Pulikatara, I think, finished edging out Vengari into the 4th place. Yes, the next one, BABU A grade heats number 2 is on, and Professor John will carry you through that. The second heats, heats number 2, BABU A grade, heats number 2 on BABU A grade, the boats, which will be carrying the food, preparing the food for the soldiers, and these are the boats. On the 1st track we have Venugopal, on the 2nd track we have Patteri Purakil, on the 3rd track we have Kottaparamban, and on the 4th track we have Udayaparamban. 1st track Venugopal, number 28 Patteri Purakil, 25 Kottaparamban, 29 and Udayaparamban, 24. 4 of the BABU A grade boats take part of this heats number 2. Heats number 2, Venugopal on the 1st track, Patteri Purakil on the 2nd track, Kottaparamban on the 3rd track, and Udayaparamban on the 4th track. Whether it would be Venugopal or Patteri or Kottaparamban or Udayaparamban, we have to wait and see. They have started and they are coming forward. On the 1st track we have number 28 Venugopal, on the 2nd 25 Patteri Purakil, on the 3rd 29 Kottaparamban, and on the 4th 24 Udayaparamban. And they are rowing the boat. It is supposed that these boats supplying food for the soldiers taken in the snake boats. The snake boats will be followed by this BABU boat, in which the name suggests, in Malayalam, BABU means cooking, and that is why cooking food materials for the soldiers. They used to carry the food materials. Look at that. On the 2nd track, it is on the 2nd track we have number 29 Kottaparamban. Number 29 Kottaparamban is leading, followed by 25 Patteri Purakil. There would be almost a boat length, Kottaparamban is leading, followed by Patteri Purakil, and then far behind, lagging far behind, we have 2 more boats. Kottaparamban finished first, followed by Patteri Purakil,
and then we have two more. Venugopal, and then Venugopal is being followed by Udayan Parambil. Kottaparaman finished first, Pattari Parakal second, Venugopal, and then Udayan Parambil in that order. They are finishing it up. That was the finish of the second heats of Wepa A grade boats. I hand over the mic to Professor BABU ZACHARIAH. Babu A grade heat number 2 results you have shown, and it was finished easily by Kottaparaman number 29 in track number 3. Finished second, Pattari Parakal track number 2, number 25, and Venugopal in track number 1, number 28 finished third. Udayan Paramban number 24 in fourth track finished fourth. Interestingly, both Pattari Parakal and Kottaparaman walk into the final, or rather move into the final, because there are only 8 teams. There are only 8 teams in the Wepu A grade. So both the first and second place teams will be. So it could be Ambala Kadavan and Asha Pulikakalam from the first heat. Asha Pulikakalam and Ambala Kadavan from the first heat, and Pattari Parakal and Kottaparaman from the second have moved into the final. Just they see the enjoyment. It took time for them because the official inauguration went a little too long. That must have dampened their spirits, but now they have worked up, and now they are really enjoying, because 1 or 2 races were air racing, very thrilling to say the least. And now we have to go to Irituguti, B grade. Irituguti, is the fastest moving boat. Irituguti, the name means they move stealthily in the dark. There are traditions that they used to be smugglers and nefarious activities where they are fought. Whatever, they are not very maneuverable. But at the same time they can move forward or backward at the same pace, and they move so stealthily, hence the name Irituguti. They go unnoticed, and that's why they have the name that they have been used by smugglers and unholy people. Now, Irituguti B grade, there are 4 teams in the first heat. Thanian, rowed by Vismaya Boat Club Chiranjeevi, captained by P.T. Purushothaman, is in track number 1. Number 49, St. Anthony's Kutaima Boat Club, captained by B.T. Balakrishnan, is in track number 2. And number 41, Jalarani, one of the best known names from Kumaragam. Shibu MB is the captain, and St. Sebastian number 1, rowed by Valandara Kadaragam Boat Club, captained by Sahajanandan Hanikashira, is in track number 4. Number 52, Wanian, is in track number 1. 49 and St. Anthony is in track number 2, and Jalarani number 41 in track number 3. And not to speak of St. Sebastian in track number 4, number 43. Thanian and Jalarani, if you go by the records, have been in the list of winners in earlier years, so it should normally go to one of them. Thanian in first track has advantage at the first track, Jalarani in third track. If track number 1 and 2 go ahead, then the third and fourth track the boats find it difficult. So at this moment we can't say who is going to be in the lead or who is going to be winning the race. Thanian, Vismaya Boat Club, Chennagiri, captain B.T. Purushothaman. St. Anthony's in track number 2, rowed by Kutaima Boat Club. Kutaima, that means harmony, fellowship, and what more is required than Kutaima or fellowship for a winning formula. So St. Anthony's, rowed by Kutaima Boat Club, captained by V.T. Balakrishnan, is in track number 2. Jalarani number 41 in track number 3, and Kamana Boat Club, Kumaragam, Shibu MB is captain. St. Sebastian number 43 in track number 4, captained by Sahajanandan,
rowed by Valandakad Ragam Boat Club and Nakulam. So this is not much of a fight, but still in track Varnian in track number 1 is unchallenged in the lead. Varnian, captained by P.T. Purushothaman in track number 1, is unchallenged in lead. Now given a fight by the 4th track, St. Sebastian. St. Sebastian in track number 443 is second. St. Sebastian number 43 in track number 4 is second. First is Thanian, second is St. Sebastian, and third, there is no doubt, it is going to be number 41, Jalarani. Thanian number 1, St. Sebastian number 2, and Jalarani. So there it is. 41 is 33 and St. Anton is number 49, is very leisurely coming back to the 4th place. Meanwhile, the next race is on and Professor John will carry you through. Second heats of Iritukuthi B grade. The second heats of the Hanuman number 1, Valiya Pandithan, Daniel and Sharavanan. 4 of them. Number 44, Hanuman number 1. Number 45, Valiya Pandithan. Number 48, Daniel, and number 46, Sharavanan. There are 4 boats, in the Iritukuthi B grade. Iritukuthi B grade, 4 boats, Number 44, Hanuman number 1. Number 45, Valiya Pandithan. Number 48, Daniel, and number 46, Sharavanan. They are taking part in the second heats of Iritukuthi B grade. Iritukuthi B grade. Hanuman number 1, captained by Aravindan, and Valiya Pandithan, captained by Ajit Mujib. And on the third track, in number 48, Daniel is captained by Sudhish Chandran, and number 46 on the 4th track, Sharavanan, captained by K.R. Anish Kumar. And they are just coming forward, in the second heats of Iritukuthi B grade. On the first track, we have 44, Hanuman number 1. On the second track, 45, Valiya Pandithan. And on the third track, number 48, Daniel. And on the 4th track, number 46, Sharavanan. Hanuman being rowed by CBC Boat Club. Valiya Pandithan, Chepranam, Boat Club. And Daniel by Udaya Arts and Sports Club. And Sharavanan by CBC Chammanadu. These are the 4 boats, Look at that. They are coming forward. They are coming, on the number 44, Hanuman, and whether Hanuman would be leading or Valiya Pandithan. Valiya Pandithan, Hanuman, Valiya Pandithan, number 45, number 45, Valiya Pandithan is leading. And there, look at that, 46, 45, and also 44. Hanuman, Valiya Pandithan, or Daniel. All the 4. This is the first time that we see such a competition, All the 4 boats are inch by inch, they are following. They are neck to neck fight, This is a strange fight. Nobody can say for certain who would be winning. Whether it would be Hanuman or Valiya Pandithan or Daniel or Sharavanan, nobody can say. It is a photo finish competition, Look at that. Look at that. 44 or 45 or 48 or 46. They're all neck to neck fight, And at last, it was Valiya Pandithan, and then Hanuman number 1. Valiya Pandithan followed by Hanuman number 1. And Sharavanan and Daniel in that order. It looks, Let us wait for the replay and then we'll be able to. Valiya Pandithan, it seems to be, look at that. This is the replay. Valiya Pandithan comes over to the finishing point, finishing line. Number 45, Valiya Pandithan, followed by 44, Hanuman number 1. 45, Valiya Pandithan reached, and then the third and fourth, third by Daniel, and then Sharavanan followed,
whether it is Saravanan or Daniel, we are not to say for certain. 42. So, Valiya Pandithan reached the first, secured the first place, followed by Hanuman, number 1. I hand over the mic to Professor BABU ZACHARIAH. Well, you didn't expect that, I'm sure, but the minnows threw up a real competition. Hanuman, number 44, Valiya Pandithan, number 45, Daniel, number 48, and Saravanan, 46, in that order, raced in the tracks, and the second, number 45 in track number 2, Valiya Pandithan, took it on number 44, Hanuman, number 1, in track number 1. It was a very close finish. In fact, all the 4 teams were neck and neck, and it was possibly the best in terms of the closeness of finish of all the 4 teams. Normally, there is competition between first and second, second and third, but not all the 4 equally vying hard. Anyway, this Irituguthi B grade heat number 2 threw up a lovely competition. Valiya Pandithan in track number 2, number 45, rowed by Chepanam Club, Captain Ajit Uchagan, finished first. Hanuman, number 1, number 44, CBC Boat Club, captained by Aravindan, finished second. Between Daniel and Saravanan, one couldn't be too sure because they were again neck and neck. We'll have to wait for the final announcement of results. Anyway, Valiya Pandithan finished first. Hanuman, number 44, finished second. Between Daniel and Saravanan, number 46 and 48, who finished third, we'll have to wait till the announcement comes. So that was a beautiful fight, and here's another one coming up. Number 42, Sri Guru Vairappan, and Sri Muthappan, number 50, are moving 1 and 2 in that order at the moment, and there shouldn't be any upset because the third and fourth place boats are lying far behind. Possibly the third track will throw up the winner for the third place, and unless some last second change takes place, number 4, number 51, track number 4 will remain 4. So Sri Guru Vairappan and Sri Muthappan in track number 1 and 2 finish 1 and 2, and Kunnathuparamban and Sri Bhadra. Kunnathuparamban number 47 finished third, and Sri Bhadra number 51 finished fourth. That was Irituguthi B grade heat number 3. Over to you, sir. Irituguthi B grade, the race is won by Sri Guru Vairappan and then Sri Muthappan second. And meanwhile, the next Sri Guru Vairappan winning. On the monitor, you see the slow finish of Sri Guru Vairappan winning, and then followed by Sri Muthappan, and third was Kunnathuparamban, and Sri Bhadra came last. There was fight between the third and fourth, Sri Bhadra and Kunnathuparamban, but Kunnathuparamban made it. Look at that, the youngsters also, all of them are merry, very happy to see all these things happening in the Punnamada lake, Everybody is enjoying all the things. And then we have here we have a demonstration of Irituguthi B grade. Only 3 of them are there. Hanuman number 2, Sri Murugan, and Saint Sebastian. On the second track we have number 61 Hanuman number 2. On the third track number 62 Sri Murugan, and number 4th track number 63 Saint Sebastian. So who's leading? Look at that. On the third track Sri Murugan is leading, followed by Hanuman number 2 and then Saint Sebastian. This was a demonstration of Irituguthi B grade
boats. Iritakuthi B-grade boat, just a demonstration. Sri Murugan wins, followed by Hanuman number 2 and Saint Sebastian comes third in that order. Sri Murugan, Hanuman and Saint Sebastian in that order. Now, Sri Murugan came first, Hanuman followed, and then Saint Sebastian came. It was a demonstration of Iritakuthi. Iritakuthi, as the word suggests, would be piercing the darkness and going forward, the ship would be carrying weapons also for the soldiers traveling in the snake boat section in the good old days when the wars were a common thing between the native states. This had happened. There had been wars between the native states, and then they used to have. Look at that. People are enjoying on the shores, on the banks of the river. They are singing boatsman's song, the Vanchipattam. And that would be making them all the more happy. They are merrier. They become enchanted by the beautiful sight of a number of boats, taking part in the competition. All around, people are thrilled. Not only here at Punnamada, where the competition take place. All over the world, those who see the competition in the TV, they are all enjoying it. Look at that. Whether it is young or old, they are all enjoying every moment of it. They are singing the boatman's song, Vanchipatta as we call it, here, and they are enjoying every moment of it. People from all walks of life, people from different parts of the world, they come forward. Look at that, skating, a performance of skating, particular skiing. That is just a demonstration, and it was also shown there. It's a common thing outside the country, but it is becoming very popular in Kerala also these days. So many are. Look at that, speedboat is flying. Look at that. There are one or two boats, speed boats, and the skiing, over the water, just on a piece of bar attached to the boat. They are demonstrations. These are demonstrations, and that's a very enjoyable sport game, and that's being shown for the benefit of the people all around. This is something new to Kerala, but at the same time, we are, our sports persons are very interested in these things also, canoeing, kayak, and all sorts of sports items are becoming popular in Kerala, and we are winning prizes in different parts of the world in competitions. That shows that water sports is taking roots in Kerala also. People are waiting for the finals, of the snake boats. They would be betting for these things, just like betting there is in all sport activities. Look at that. Another thing had started. That is. I hand over the mic to Professor BABU ZACHARIAH. Chirulan, this is another category of boats, Chirulan boats, it's a final of the Chirulan boats, there are 4 of them. On the first track we have Kuruppuram, and the second track 53, Velam Garden, on the third track 55, Vengalputhan, and on the fourth track 54, Kodimata. I hand over the mic to Professor BABU ZACHARIAH. Thank you, Professor John. It's again the second-grade citizens, they may call it. They wouldn't like it though. They show the same verve and vigor and the spirit. When it comes to spirit, they can't be pushed behind at all. This is Chirulan, a smaller version of Iritakuthi. Both the ends, the pro and the aft, are rolled up, and hence the name Chirulan. Around 20 to 24 people row it, and the boat is a beautiful exhibition we find. There are 4 teams in the final, only 4 teams, that's why there are no heats. In track number 1, number 56 is Kuruppuram. In track number 2, number 53, Velangadan. In track number 3, number 55, Vengalputhan. And in number 4,
number 54, Kodimada. They are almost halfway through, and we are yet to make out who is in the lead or who is not. Now you find Kurupparamban on the far end. Lying middle is Velangarden, and Vengal Puthanveedan is lying third, and nearest to the camera, to our end, is Kodimada. So Kurupparamban, Velangarden, Vengal Puthanveedan and Kodimada in that order. They are moving up almost halfway through. It's a rather low-key event because it's only rowed by about 20-24 people, and just 2 people at the helm. It looks like Kurupparamban number 56 is enjoying a minor lead, given a tough fight by Velangarden number 253 in track number 2. Vengal Puthanveedan is lying third, and Kodimada number 54 is lying far behind. So 1, 2, 3, 4 in that order according to the track numbers. Kurupparamban number 56 seems to be in the lead. Velangarden number 53 is at the moment lying second. Vengal Puthanveedan number 55 is lying third, and number 54 Kodimada is oh yes, Kodimada is moving up. Kodimada is really moving up. They were lying far behind, and now they are coming up. Kodimada in track number 4 is really moving up. Kurupparamban and Velangarden, they have been maintaining the lead. I think it is Kurupparamban still nosing ahead, Velangarden giving a tough fight, and Kodimada really giving all their worth. We'll have to see at the end how they finish. Yes, it is Velangarden now in the lead. Kurupparamban on the far end lying second. Kodimada and Vengal Puthanveedan can't be seen on the monitor yet. Yeah. Again, it's narrowing up. The final point reaching, they are narrowing up the lead. Still, Velangarden seems to be enjoying a lead. Velangarden number 53 seems to be enjoying their lead, maintaining their lead rather. On their left, number 56 in track number 1, and number 54 Kodimada in the far end. So no change in the position. Velangarden in track number 2 leading. Vengal Puthanveedan number 55 giving a fight, and number 56 Kurupparamban on the far end, and number 50 Velangarden seems to be in the lead. Yes, Velangarden has always been in the lead. And for the second place between Vengal Puthanveedan and Kurupparamban, there is some fight. I think it is number 50's Velangarden seen heading forward, unchallenged. Velangarden number 53 moving up just 100 meters behind. Vengal Puthanveedan or Kurupparamban, which is finishing second, we'll have to see. Kodimada is not far behind. So Velangarden number 53 is in the lead. We'll have to see. They have finished first. Velangarden has finished first, and Vengal Puthanveedan number 55 seems to have finished second, and Kurupparamban, 54. Kodimada has finished third, is it? They were lying far behind. We'll have to see. Anyway, no doubt about who finished first. That is number 53 Velangarden. Velangarden finishing first. Velangarden. Number 2 looks like Vengal Puthanveedan. Vengal Puthanveedan finished second. Kodimada finished third. Kodimada was lying far behind. They put across, there was some demonstration by a boy who is disproving the theory of flotation. He hasn't got to move, he is just lying easily as on a bed. Now over to the women's section.
Tekkanodi Vainidagal. There are 4 teams, and Professor John will take you through. Thank you, Professor Babu. There are 4 boats in the women, Tekkanodi category. Tekkanodi is another variety of boats, Tekkanodi boats, rowed by women, and it is a finals. There are 4 of them on track number 1, number 59, Company Vallam, number 2nd track, number 60, Devas, on the 3rd track, number 57, Kattil Tekkadil, and number 4, 58 by Chellikattil, Chellikattil, Kattil Tekkadil, Devas, and Company Vallam. 4, all of them rowed by women. This is the finals of Tekkanodi, a particular variety about Tekkanodi called Tekkanodi. This is the finals of Tekkanodi rowed by women team. The women team. On the first track, Company Vallam. On the second track, Devas. On the third track, we have Kattil Tekkadil, and the fourth track, Chellikattil. 4 of them are there, and there is no question of any lack of spirit there. Women fight better than men, they say, and that is why here, look at that. All the rowers are rowing the boats, with all vigor. 4 of them, 59 Company Vallam, 60 Devas, 57 Kattil Tekkadil, and 58 Chellikattil. 4 of them are there, and look at that. They come forward, Tekkanodi rowed by women team, and it's being led by number 64. Devas on the second track, is leading. They are far ahead, of the other 3 boats. Devas, number 60, is far ahead. And then they come, just behind, far behind. 2 more boats are coming, Chellikattil, and also Kattil Tekkadil, and also 58 Chellikattil. Chellikattil, I think, would be finishing second, followed by Kattil Tekkadil, which is on the 3rd track, will be finishing 3rd. And on the first track, we have Company Vallam. They are far behind. Here, Devas had finished first, followed by Chellikattil, and then Kattil Tekkadil, and then Company Vallam. In that order, Devas finished first. In the boat, Tekkanodi rowed by women. Devas finished first, followed by Chellikattil, and then Kattil Tekkadil, and then last, they're about to finish. Company Vallam is about to finish. They are far behind the other 3. So Devas won the first prize, and followed by Chellikattil, and then Kattil Tekkadil 3rd. At last, the Company Vallam is about to finish. It has not reached the finishing point, yet. That was Kattil Tekkadil, and then last Company Vallam had finished, Devas, then Chellikattil, Kattil Tekkadil, and Company Vallam. In that order, they finished. Devas, look at that. The boats, Tekkanodi, rowed by women. Devas won, followed by Chellikattil, and then Kattil Tekkadil and Company. And in the meanwhile, B grade category, Weber B grade final is about to take place. Weber B grade, there are 5 bouts in the first track. Ottathaigal on the first track, Punnapurikal on the second track, Charamel Thotukadavan on the third track, and on fourth track Duke,
and on the 5th track, Delu. So this is BABU B grade final. BABU B grade final. There are 5 of them. Untitled, followed by Purekal, and then Chiranjeevi, Thotukadavan, followed by Duke and Delhi. You know, 4 of them in BABU B grade. BABU B grade final. People are anxiously waiting for the boats to come forward, and it is the final of BABU B grade. You know, there are 5 tracks. On the first track, Untitled, and second cycle, Purekal, and the third track we have Chiranjeevi, Thotukadavan, and on the 4th track we have Duke, and on the 5th track we have Delhi. 5 boats, you know, in the BABU B grade category. In the BABU B grade category, 5 boats, you know, are going forward. Number 34, Untitled. Number 35, Purekal, and number 33, Chiranjeevi, Thotukadavan, and number 32, Duke, and number 34, Delhi. It's the final of BABU B grade category. Final of BABU B grade category. There are 5 boats, and they are coming forward. You know, look at that over there. You can see the BABU B grade category. 5 of them are there, and then they are coming forward. You know, you see on the screen. You see. BABU B grade category, you know, number 35, you see on the 35 is Purekal, you know, they are just rowing with all their might. They are coming forward, rowing with all their might, you know. Number 35, Purekal. That is a statue of Pandit Jawaharlal Nehru, which was unveiled by last year, yeah. And number 35, you know, and also 55, covering the track length of 1,250 meters, you know. They are coming forward, and they are just reaching halfway stage, and people are anxiously waiting, you know, everywhere to see some of the men in uniform. They're also anxious to see which boat would win in this race also, you know. But they are happy to see the snake boats competition, and here the 3 of the BABU B grade boats are coming forward, you know. Even though a smaller variety of boat, BABU B grade is comparatively smaller variety of boat, you know. They are rowing the boat with all seriousness, and there are 5 of them, 34, 35, 33, 32 and 34, and 2 of them are there. Who is leading? And look at that, number 34 and number Chiranjeevi, Thotukadavan, you know, leading, and then who will win? Nobody can say for certain. 35 also is there. Look at that, 35 between the competition between 33 and 35. 33 and Chiranjeevi, Thotukadavan leads, you know, followed by Purekal. Chiranjeevi, Thotukadavan is leading. I hand over the mic to Professor BABU Zachariah. Hello. Punnatra, Thotukadavan, Purekal finished second, Chiranjeevi, Thotukadavan finished first, and again on the second category, BABU
Veppu, the history of Veppu, Professor John told you. Veppu is a Malayalam word. It's a corruption of Veppu, that is cooking. And Veppu boats were used to accompany Chundans where the soldiers were moving out to fight against their enemies. And an army marches on its belly, they say. So there is always need for good food, and that's why a Veppu boat always accompanied a Chundan. And Veppu, there are two grades, and this is the second one with less than 40 rowers, and Veppu grade 1 has anything between 40 to 50, 52 rowers. And Veppu B grade final is over, bar the shouting, as you might say, but there is only one more coming. You can see the VIP pavilion where K. Venugopal and now a vision of how the foreigners enjoy the sight. It's so rare. You hardly can see about 300 people in a track 1400 meters long, and that too held on water. Chundan having more than 110 to 120 people on board, 90 people rowing, 4 or 5 people at the helm, and 5 to 6 people marking time in the middle. All of them have their role to play. They mark the time, the idithadi, that is what they call in Malayalam. They beat so strong that it pumps your heart, and it is such an inspiration to have a few gentlemen who can really sound the boats, firing you to incessant action. So that's about the boat Chundan. Chundan because it has it apparently looks like the chunda or the beak of an eagle or a bird, a bird of prey. Why is it called then snake boat? Because the aft of the boat, that is the stern of the boat, rises about 20 feet above, and there you find the chief guest of the day, Governor Subodh Kant, getting ready to leave possibly. NIKHIL Kumar, Governor of Kerala, His Excellency Governor of Kerala, Shri NIKHIL Kumar, apparently finding it time for him to move out, and there's altogether a sense of hurry, and that's why, without even any second wasted, the teams start off. Now there is a race going on. The A grade. They often turn up the best timing. Now on board you see number 37, Padakudira. As the name itself suggests, it's a war horse. The war horse is given a chase by the team on the right, Mahmudin. And there are two teams already on the far side. Durpitara, number 38, on the far end. Moonadaikal, number 40, on track number 2. Padakudra, number 37, of which we heard earlier. And
die number 1, number 39. Nearer the point here, Mahmood and number 36. So all the three teams now you find on the monitor giving away nothing. Determined to make it to the fire, make it to the trophy. So number 1, Turti Tarao on the far side, Moonaraikal on the second, Padakudira in the third track. I think it is Padakudira once again that you see. Turkitara on the far end, Moonaraikal next to them on the right. Yes, Moonaraikal is now moving up. Number 38 on the margin. Turkitara now seems to be still maintaining the lead. Given a hot chase by Moonaraikal. Yes, Turkitara is still in the lead. Number 38, Turkitara is still in the lead on the far end. Given a real tough fight by Moonaraikal, number 40. Yeah, Turkitara is in no mood to relent. Turkitara seems to be still in the lead. Yes, they are going to make it. What a close fight it is. Very, very close indeed. Will it be changing? I think it's changing now. So number 2, Moonaraikal has pipped them at the finish. Nosed ahead. What a fight it was. And Padakudira, for all their old name, couldn't but end up third. Turtitara flattered to deceive. It seemed Turtitara would make it. But then, out of the blue came Moonaraikal. Yeah, they are now finished it, no doubt about it. Moonaraikal has finished first. Just about a yard in front. Turtitara flattered to deceive. They were in the lead for 95% of the race. Moonaraikal finished first. Padakudira finished third. Turtitara gave so well for all their worth, but they had to be satisfied. Now you can see the police officers accosting the governor, His Excellency. The chief guest of the day, the Honorable Mr. Nikhil Kumar, is it seems leaving the pavilion, in the Iritakutti grade, Moonaraikal came first, followed by Turtitara, and then Padakudira, followed by Mahmudan and Dai Nabar. Iritakutti B grade finals of Iritakutti B grade. Iritakutti B grade final has started. There are three of them. Sri Murugan. Iritakutti B grade final, Tanyan, Sri Guruvayurappan, and then Sri Vali Panditan and Sri Guruvayurappan, and then Tanyan. Vali Panditan, and and here Tanyan, which is going in the third track, Tanyan is leading. In Iritakutti B grade final. Tanyan is leading by a boat length. Tanyan is obviously leading by a boat grade, followed by Sri Guruvayurappan, and then and naturally, Tanyan is reaching the first. Tanyan is leading heats. Tanyan is Tanyan, and then Sri Guruvayurappan, and then third position is won by the one. So it was the final of B grade, Iritakutti B grade final category, and then Tanyan won the first place, and Sri Guruvayurappan the second place. That was Iritakutti B grade final category.
A grade final. No, there would be Thanian gets the Irritapati B grade final. That was Irritapati B grade final. Thanian wins the first prize, and but A grade final, is about to begin on the 61st Nehru final. There are 4 competitors: Asha Pulikalam, Patteri Pirikal, Kottaparaman and Ambalakkadavan. On the first track we have Asha Pulikalam, and on the second track Patteri Pirikal, on the third track Kottaparaman, and on the fourth track Ambalakkadavan. In a web A grade final. This is going to be the web A grade final. They are trying to encourage the rowers, and that's why they swing over to the boat. There are 3 of them. Look at that. 3 of them. On the third track we have Kottaparaman. This is web A grade final. I hand over the mic to Professor BABU Secretary. Hello, Vepu A grade final. In track number 1 is Asha Pulikakalam. In track number 2, Patteri Pirikal. Track number 3, Kottaparaman. Track number 4, Ambalakkadavan. Asha Pulikakalam has a name of its own. Patteri Pirikal is possibly oldest in this category. Kottaparaman, though a comparatively newcomer, has a name. Ambalakkadavan who finished first. Asha Pulikakalam, number 27 in track number 1, number 25 Patteri Pirikal in track number 2, Kottaparaman in track number 3, and Ambalakkadavan in track number 4. Track number 4 doesn't often throw up winners, but Ambalakkadavan, should be remembered, put up the best show so far. They finished first in the first heats. Webber has also the name Parinduvalan. You look at the prow. You look at the prow of the boat and it looks like the tail of a kite. Hence the name Parinduvalan. So there they are, all the 4 almost on a line. Number 29 on the far end. Number 26 is Patteri Pirikal. There they come. It's a good fight, real good fight going on. In track number 3, it looks like Kottaparaman now apparently in the lead, going by the visual that we see. Kottaparaman and Patteri Pirikal. Far out, on the far end is Asha Pulikakalam. I don't see Ambalakkadavan yet, but Ambalakkadavan cannot be ruled out. They are a real strong fighting unit. Yes, Ambalakkadavan lying near. Asha Pulikakalam, Patteri Pirikal and Kottaparaman are now seen on the monitor, and Kottaparaman seems to be enjoying the lead. Asha Pulikakalam, Patteri Pirikal, Kottaparaman and Ambalakkadavan. You can't rule out any team. All the 4 are equally good fighters. Asha Pulikakalam fighting for the first place now. Asha Pulikakalam in blue and white. Now on the monitor. On the far end
now rowing away for all their worth. Yes, that is it. That is Asha Pulikakalam. But Periperical, for all their old tradition, is lying behind. Kottaparamban is giving a good fight. Yes, it is. Number Kottaparamban and Ambalakadavan. Kottaparamban and Ambalakadavan. Let's see who's going to make it. 50 meters from the finishing line. Kottaparamban and Ambalakadavan. But Periperical is moving up again. Asha Pulikakalam, who was in the lead all the while, now lagging behind. Asha Pulikakalam is flying fourth now. Periperical, Kottaparamban and Ambalakadavan. Kottaparamban is finished. Kottaparamban, yes, Kottaparamban. Kottaparamban has finished. Yeah, you can't say has finished yet. Yes, no, it's wonderful. It's a photo finish. We'll have to wait and see for the official announcement. Kottaparamban and Ambalakadavan. Kottaparamban or Ambalakadavan. It looks like Ambalakadavan. Third and fourth you can see Asha Pulikakalam lying fourth and Periperical third. Periperical third, Asha Pulikakalam third. Yeah. Kottaparamban has finished first, weathering the fight offered by Ambalakadavan. Kottaparamban had to fight for all their worth. Every sinew came into force and Kottaparamban had to fight off till the very last moment. Ambalakadavan gave a stiff fight, but they had to be content with the second place. Asha Pulikakalam finished fourth and Periperical third. The 61st Nehru Trophy boat race, now we are having the events of the day, the finals. The third losers final, it will be followed by the second losers final of the snake boats, and then the losers final of the snake boats, and then the final of the snake boats. The event of the day, the most important event of the day. We'll be having the third losers final first, where the third heat, the fourth place, and first heats, fourth place. All the four heats, in all the four heats, those have become the fourth. They've won the fourth place. They would be contesting in the third losers final. Chambakulam, Pulingunam, Karivata Srivinayagan, and then Ayaparamba Valley Jibanji. Four of them, Chambakulam, Pulinkunda, Karivata Srivinayagan, and Ayaparamba, in that order. Four of them in the third losers final. In the third losers final, these are going to be the four races of the snake boats. People are waiting for this. Fortunately, the dark clouds have disappeared. Look at that. The people witnessing the boat race on the top of the coconut palms, and they can happen there. They should not become thrilled. They should not become excited, because they might forget that they are on the top of the coconut palms. People are waiting, eagerly waiting for the finals. There will be four of them. First, we'll have third losers final, followed by the second losers final, and losers final, which will be followed by the most important event of the day, the final of the snake boats. Look at that. That is the commentators' booth, and they're from English and Malayalam countries have been given by those people. Look at it. We'll have the third losers final first, which will be followed by the second losers final, and then there would be losers final, followed by at last, the finals of the day. That is going to be the greatest event of the day. People are waiting for the finals of the snake boats. That is indeed going to be a wonderful event, a very interesting event, and that the people are eagerly awaiting for the thing. Of course, the snake boat, look at that, on the top of the houseboats, on top of every nook and corner is occupied by somebody or the other. People are eagerly awaiting
the wonderful competition, in the snake boats. All over there, all over the place, wherever people can remain, people are waiting there at the witness, They are singing song. They are singing the boatsman's song, or watch part as it is called, and people are anxiously waiting for the finals to take place. The final of the snake boat competition. 4 of them are there in third losers final. Chambakulam, Pulingunna, Karivata Srivinayagan and Ayaparam Valiya Divanji. Which will be followed by the second losers final. And then the event of the day, the final. And that's the part of the thing. Beautiful building all over there, There are people occupy these high buildings, People from all over the world, have come just to witness this wonderful event, this boat race, which is something unique, for this place, for Kerala, and it is a true tourist attraction, and that is why tell your friends, when you come across people in different parts of the world, tell them that when they visit Kerala, they should plan to visit Kerala during August, September, when they can see these boat races, which are a unique thing for this country, not only for this country, unique thing in the world as it were. Because I'm told that only in Thailand such boat races are there, but it is different. The boats are smaller in size, and not only that, there are not so many rowers. There are not so many rowers to take part in the competition. That is why this is the most important thing in water sports. This thing happening because it's a unique thing in various ways. The rowers belong to various, this is the third losers final of the snake boats, third losers final. There are 4 of them: Chambakulam, and then Pulingunna, then Karivata and Valiya Divanji. 4 of them: Chambakulam, Pulingunna, Karivata Srivinayagan and Ayaparam Valiya Divanji. These are the 4 boats taking part in the third losers final. It's already started. The third losers final has already started. 4 of them are there: Chambakulam, Pulingunna. In the first track it is Chambakulam, in the second track it is Pulingunna, and the third track it is Karivata Srivinayagan, and the fourth track it is Ayaparam Valiya Divanji. This is the third losers final of snake boats, which will be followed by the second losers final and then the most important event of the day, the finals of snake boats. The unique finals of snake boats, which will take place within minutes. And first we'll be having third losers final, in which 4 snake boats take part: Chambakulam, and then Pulingunna, Karivata Srivinayagan and Ayaparam Valiya Divanji. On the first track Chambakulam, in the second track Pulingunna, and third track Karivata Srivinayagan, and on the fourth track Ayaparam Valiya Divanji. In that order, this is the third losers final which is started. On the first track Chambakulam, second track Pulingunna, third track Karivata Srivinayagan, and on the fourth track Ayaparam Valiya Divanji. And it started over there. Look at that, the beautiful sight of the snake boats just dashing forward through the water. And I hand over the mic to Professor BABU ZACHARIAH. Well, the race is reaching a crescendo. This is the third runner-up, and there is so much to lose. Nobody wants to be at the losing end. Everybody wants a shot at some trophy or another. Nehru Trophy certainly is beyond their reach. They have already finished third runner-up in their respective heats. Now the 4 teams you see on the monitor. From the far end, Chambakulam, Pulingunna, Karivata Srivinayagan and Valiya Divanji.
On the far end, it is Chambakulam. Next to them, number 13. Chambakulam, Pulinganda, Karuvata, Srivinayakan and Valiya Divanji. Halfway through. There's a lot more to fight now. There's a lot, very much there for... they now moving up. You can't say now who is in the lead. Apparently, it is on the far end, the boats are edging ahead. Now, on the monitor you see at the far end, it is Chambakulam. Pulingunda in blue and white is now shooting ahead. Karuvata Srivinayakan and Valiya Divanji can't be seen on the monitor, but they are very much in the fray. Chambakulam was in the lead at the beginning, but now they are gone to the second place. Pulingunda is now moving up. Karuvata Srivinayakan. Yeah, it is Pulingunda now. It's a surprise. Pulingunda now. Chambakulam, Pulingunda, Karuvata Srivinayakan and Valiya Divanji. They are the 4 teams. Chambakulam is now seen on the monitor in blue and white. Number 16, Chambakulam. Karuvata in the lead. Pulingunda. Karuvata and Pulingunda. Karuvata seems to be inching ahead. Karuvata to their left is Pulingunda. And Chambakulam on the far end. And here Valiya Divanji. Valiya Divanji number 17. Oh, Valiya Divanji seems to be very much a tired outfit. Valiya Divanji is finishing 4th. I think Pulingunda first, Karuvata Srivinayakan second. So Pulingunda has finished first, fighting off the challenge of Karuvata Srivinayakan. And Chambakulam, for all their worth, tried very hard, but had to be content with the 3rd place. And Valiya Divanji, named after Raja Keshavdas, the architect of Alappi, had to be at the wooden furnace in this race. But there is still more to come. And Chambakulam, Pulingunda, Karuvata Srivinayakan and Valiya Divanji were the 3rd runners-up. And Karuvata Srivinayakan really fought for all their worth, but they had to be content with the 2nd place, Pulingunda having pipped them at the finish. Chambakulam finished 3rd and Valiya Divanji had to be at the 4th. And now in the 3rd losers final, Pulingunda snake boat has won the 1st place, followed by Karuvata Srivinayakan in 2nd place, Chambakulam the 3rd place, and Ayaparamba Valiya Divanji the 4th place. Now we'll have the 2nd losers final. The 2nd losers final, 4 of them are there. Ayaparamba Pandey, then Chiradana snake boat, Karuvata Chundan and Mahadevan. 4 of them are taking part in the 2nd losers final. The 2nd losers final of snake boat is about to start. The 2nd losers final, Ayaparamba Pandey, Chiradana on the 2nd track, Karuvata on the 3rd track, Mahadevan the 4th track. 4 of them are there. Ayaparamba 30-15, Chiradana, Karuvata Chundan and then Mahadevan. Ayaparamba Pandey on the 1st track, Chiradana on the 2nd track, Karuvata on the 3rd track and Mahadevan on the 3rd track. 4 of them. I'll hand over the mic to Professor. All the 4 boats are really worth their place in the podium.
and one has to wait and see another 3 minutes or so to see who is now finishing with their hands on the trophy. On the Nehru trophy now. Parambapandi on the far end, Chiradana second, track number 3 Karuvata Putan, and track number 4 Niraswas Mahadevan. Parambapandi renovated this time at 45 laps. Parambapandi. And Paramba has 2 boats of equal strength and equal standing, and they have taken pains to see that they've roped in the best rowers from the neighborhood. Parambapandi is out to make sure of their strength. Chiradana, one of the best boats with a long record of wins, is in track number 2, and Karuvata Putan is in track 3, Mahadevan in track number 4. You can see now Parambapandi and Chiradana on board. On the far end, Parambapandi. Chiradana is lying second, lying below, and you don't see third and fourth. Yes, lying third is Karuvata Putan, and Mahadevan is lying fourth. Parambapandi at the far end, leading. Parambapandi now enjoying a bit of a lead. Chiradana, for all their old tradition, lying second, but it's still another 700 meters to go. It's too early to say who is going to win or who is not. Anyway, at the far end, it is Paramba, then Chiradana, Karuvata, and Mahadevan. First track, Parambapandi. Second track, Chiradana. Third track, Karuvata Putan. And fourth track, Mahadevan. All the 4 are one better than the other. So you'll have to wait and see who's going to make it to the finish line. Parambapandi on the far end. Chiradana lying second in the second track. Karuvata Putan on the third track. And Mahadevan in track number 4. Mahadevan now seems to be leading. Mahadevan, nearest to us, Town Boat Club Alappuzha. Mahadevan, it's a new boat. Mahadevan, a new boat now. Paramba, once again you see, all the four are lying neck and neck. On the far end, it is Parambapandi giving a fight to Chiradana, and where the third and the fourth people are, third and fourth track boats are, we can't say, but they are very much in the fray. Parambapandi on the far end, Chiradana lying second, Karuvata Putan can't be seen, neither Mahadevan. Mahadevan, when we saw earlier, was enjoying the lead, yes. Except Karuvata, all the other 3 are now in with a chance. Yes, it is Mahadevan. Mahadevan is now easily in the lead, half a boat length. And Chiradana is now lying second. Parambapandi on the far end, and Karuvata is a third. So Mahadevan, Chiradana, Parambapandi, and Karuvata Putan. Mahadevan, Chiradana, Paramba, and Karuvata. Karuvata in neutral pink. They look beautiful, but their performance hasn't made a measure to it. So once again, Mahadevan finished first, Chiradana finished second, Paramba third, and Karuvata fourth. Mahadevan, formerly Patara, then Muttel Chundan, and now finally the third time they seem to change their name for the better. Mahadevan, the God has blessed him. So they have finished first in the second runner-up. Over to you, John. Thank you, Professor Babu. Now we'll be having the snake boats, losers final. The snake boats, losers final. Immediately after that, there will be the finals of the snake boats. Heats. There will be 4 of them in the
on the first track we have Karichal. On the second track we have Pai Padan. On the third track we have Davis, and on the fourth track we have Vellam Kulangara. Four of them, they are taking part in it now. This is the snakeboard's losers final. Snakeboard losers final decide the fifth place in the snakeboard race, in the 61st Nehru Trophy boat race. Four of them are there. On the first track we have Karichal. On the second track we have Pai Padan. On the third track we have Davis. On the fourth track we have Vellam Kulangara. All of them won this thing, heats. Karichal on the first track, Pai Padan on the second track, Davis on the third track, and Vellam Kulangara on the fourth track. And Honorable Governor Sri Nikhil Kumar, and then K.C. Venugopal, the Union Minister, P.C. Vishnu, the MLA, Sri Kodikundal Suresh, the Minister, Union Minister. All of them are just witnessing this wonderful sight of snakeboats taking part of the competition. This would be an unusual thing for some of the North Indians, they might not have seen it ever in their life, and that is why people, VIPs, are waiting there to see the losers final of the snakeboats, which will be followed by the finals of snakeboats, All are excited in the place, all over the place. Even nature is extremely happy because the dark clouds have suddenly disappeared. There was sunshine, and then there appeared a large number of dark clouds just threatening the boat race, Fortunately for us, fortunately for everybody, fortunately for the spectators, all the spectators here, immediately the dark clouds disappeared and the atmosphere is very pleasant, and they're waiting for the losers final, the snakeboats, the losers final. There are four of them: Karichal, Pai Padan, Davis, and Vellam Kulangara, who had the opportunity to win the Nehru Trophy earlier in some years, but not this time. This time they won't be able to take the Nehru Trophy into the hands, because this is only the losers final of the snakeboats. Karichal, Pai Padan, Davis, and Vellam Kulangara would be taking part in it. And there are four of them. This is the losers final in the 2013 boat race, Nehru Trophy boat race. This is the losers final of the Chundan boats. Chundan boats, or the snake boats as they're called. Karichal on the first track, Pai Padan on the second track, Davis on the third track, and on the fourth track we have Vellam Kulangara. Karichal on the first track, Pai Padan on the second track, Davis on the third track, Vellam Kulangara on the fourth track. They have won long ago. All the boats won Nehru Trophy some year or the other, and now they are taking part. This year also they won't be able to win the Nehru Trophy, because this is the losers final of the snake boats in the 2013 Nehru Trophy. There are four competitors. The second place, was in the fourth heat was won by Karichal, and the second place in the second heats was won by Pai Padan, and in the second place, the third heats was won by Davis, and the second place in the first heats was won by Vellam Kulangara. So they are the competitors. Karichal on the first track, Pai Padan on the second track, Davis on the third track, and Vellam Kulangara on the fourth track. People are anxiously waiting for the boats to come. The rowers had 100 plus rowers rowing the boat together with all their might. They had to prove something. They had to prove that they are the beautiful men out of that game. This is the losing final of the snake boats. All of them are there. Karichal, Pai Padan, Davis, and the Vellam Kulangara. Look at that. All the four boats, they are rowing the boats, they are together. They are not lagging behind. All of them are almost the same line.
Karichal and Paipan, Davis and also Vellakulagera. All of them are showing their might, just using the oars. They're directing the boats, towards the final destination. They're all using all their might to reach the finishing point. Karichal, Paipan, Davis and Vellakulagera. On the first track we have Karichal, on the second track we have Paipan, on the third track we have Davis, and on the fourth track we have Vellakulagera. Look at that, all the arrangements, for the final which to take place immediately after this one. The losers finally of the snake boats in 2013 Nehru Trophy boat race, 61st boat race, and for the last 60 years, people were enjoying this beautiful sight at Pullabada Lake, Alappuzha. On the first track, we have Karichal. On the second track, we have Paipan. On the third track, we have Davis. And the fourth track, we have Vellakulagera. They are coming forward. They are not willing to show that they are lagging behind. They all coming together. And it seems that they are all fighting neck and neck. No question of just lagging behind, They want to show that they have got the strength to row the boat to the final destination even now, even after the first heats, etc. They didn't get much of a rest, but even then they were practicing for the last 30-35 days, or even more than that. They're observing the diet, the food material, the food intake was disciplined, very disciplined. And look at that, those four boats just rowing, coming forward. Boat number 5, Karichal. Karichal is coming forward. Almost all of them are in the same line as it were. There is fight between 20 and 7, and then they're coming forward. Davis is coming forward, and then the 9th. Vellakulagera also is trying to defeat Davis. They are almost the same line. They are neck to neck fight, between Davis and Vellakulagera. Karichal, and Davis and Vellakulagera. Almost all of them are the same line, as it were. Who is going to win? Nobody can say. It's a great fight. It's a great fight. About to have a photo finish, it seems. They are perhaps half the distance. They are covered, and they're coming forward. Almost all of them are in the same line. Karichal, Paipan, Davis and Vellakulagera. Look at that, This is the fight, the fighting spirit, This is not going to give them the Nehru Trophy, but even then, look at that. They are first three, the Karichal, Paipan and Davis. They are the same line now. They are not admitting any defeat now. We are not going to lose this battle. We'll win this battle. That's what they say. Karichal, Paipan, Davis. The fight is among Karichal, Paipan, and Davis. Look at that. And Paipan is just leading. Paipan is leading, and Davis is trying to defeat Paipan. And Davis is leading now. Just putting ropes back. Look at that. All of them. Davis, Paipan. The fight is between Davis and Paipan. Whether it is Davis or Paipan, nobody can say. Paipan or Davis. Davis or Paipan. Paipan or Davis. Nobody can say for them. This is Paipan or Davis. Davis on the third track and Paipan. Davis is coming over, and they've reached the final destination. Davis. Paipan has won the losers final. Paipan followed by Davis, and then Paipan won. Paipan won the losers final. Boat number 20. Boat number 20. Paipan won the losers final. The runner, the first runner, Paipan is winning. Paipan won the losers final, and second Davis, and then the other boats. It was a fight, a rare fight, because all the four boats were having
very quickly over the destination, the finishing point. People are even now anxiously waiting for the finals of the snake boat, because this is going to be the most important event of the day. The Honorable Governor, Mr. NIKHIL KUMAR, Mr. PC Vishnu MLA, Mr. Kurupin Mishri, Mr. President Union Ministers, all of them are waiting there. And this is the final of finals, you know. There are four of them. I hand over the mic to Professor Babu. The final of finals. The race for the Nehru Trophy. 4 teams, one better than the other. Nobody willing to lose an inch in the battle. Sri Ganesh, number 3 on the first track. Number 1, Jawahar Iyengar in the second heat, in the second track. And number 21, Ilikalam in the third track. And Anari, number 14 on the fourth track. So, every team has the whole Kerala backing them. They're both rowing to the heartbeat of the Kerala people. Sri Ganesh, present holders, rowed by St. Francis, captained by Arun Kumar, number 3 on the far end. Number 1, Jawahar Iyengar, rowed by Town Boat Club, captained by Binu Kunus, is now in track number 2. Illikalam, number 21, rowed by Vemanad Boat Club Kumaragam, captained by Abhilash, is in track number 3. And Anari, rowed by UBC Kainagari, captained by Haritha Sunil, is now in the 4th track. All the teams have a lot to fight for. See, including the chief guests, they're all on their feet. All the VIPs, they can sit and watch. This is so hair-raising. This is so thrilling. This is so moving. You haven't seen, this is a one-off event. You haven't seen one like this. So to watch this, you have to honor them by standing up. So there they are. Vishnunath on the far end, Venugopal on the second, and then the Excellency Governor. So Sri Ganesh, number 3, holders, present holders. Sri Ganesh, number 3 is the present holders. They would be fighting for all their worth to see that they don't lose. Jawahar Iyengar, the first to register this time, and with a lot of record, rowed by Town Boat Club, 14-time finalist. So it is now Sri Ganesh and Jawahar Iyengar, and now on the far end, number 14, Anari is moving up. Anari, captained by Haritha Sunil, rowed by UBC Kainagari. Is it Anari? Anari seems to be Anari, captained by Haritha Sunil, rowed by UBC Kainagari. Illikalam is going to rewrite their record. They are never won, but this time maybe 2013 is going to be their year. Jawahar Iyengar, rowed by Town Boat Club. 2 boats from 2 clubs from Kumaragam. Town Boat Club Kumaragam and Vemanad Boat Club Kumaragam. The rowing Jawahar Iyengar and Illikalam. Sri Ganesh. Sri Ganesh is now seeing what it's like. Yeah, Sri Ganesh on the far end. Jawahar Iyengar, 9 seconds. Illikalam 9 seconds. And UBC
St. Francis Club, Arun Kumar captain, Sri Ganesh retained their trophy to hold on to the Nehru Trophy. Number 3, first track number 1, Sri Ganesh, who won last year, again retained their trophy this time. Sri Ganesh number 3. There you see them. Yeah, no doubt as to who won. Sri Ganesh on the far end in track number 1, pushing Jawahar Tayangari into the second place. And Anari finishing third. That's Anari, you see, number 14 finishing third. And Ilikalam wanted to change their records, no win record, but this time again they failed. So once again, a lovely finish, a lovely fight, hair racing, so thrilling that even the VIPs couldn't hold on to their seats. They were all standing and waving. That is team spirit, and here it was real, genuine fighting spirit displayed by all the 4 teams. Sri Ganesh, this time rowed by St. Francis Boat Club, captained by Arun Kumar. Last time's holders retained their trophy. Jawahar Tayangari, formerly Gregorios, 14 times finalist, which won 1977, 78, 85 and 2010, captained by Binu Punus, had to be content with a second place, just a yard behind. Number 3 was Anari. That was a great performance by Anari, who had a girl for a captain, Haritha Sunil. Haritha is green, and we hear so much of ecology and the green that is all around. Come to Kutanad and you can see green, green, green all around. And we are growing green these days. So it is only wonderful that Haritha Sunil, the green girl, 16-year-old, who's debuted for her father, who is from the Middle East, who had to rush back to his job. So Haritha Sunil jumped in and led the team to the 3rd place. Once again, Sri Ganesh, holders last time. This time with a different team, St. Francis, captained by Arun Kumar, retained their trophy. Jawahar Tayangari fought for all their worth, rowed by Kumaragam Town Boat Club, captained by Binu Punus. They couldn't add on to their 77, 78, 85, 2010 record. They have been finalists for 14 times. This time they were in the 15-time finals, but they had to be content with only a runner-up position. Illikalam, which has a no-win record, wanted to rewrite record this time. Vemnad Boat Club Kumaragam, captained by Abhilash, rowed him, but Illikalam had to be the wooden spoonies. Once again, Sri Ganesh finished first, Jawahar Tayangari runners-up, Anari Putanchundan, rowed by UBC, finished 3rd, and Illikalam, the wooden spoonies. That was a great evening. Even though it started late and had a slow start, the race had a thrilling finish, a real crescendo, which everybody expected, and nobody is disappointed. Everyone goes back maybe with a wish that we will come back again next year. Come 2nd Saturday, August 2014, we'll be here. No one who has seen the second half of the race here, no one who has felt the pulse racing through their blood, they will definitely be coming back next time, because this is a one-off event. You can't have another like Nehru Trophy. And 63 votes wide for honors in the 61st Nehru Trophy. And the winner, which kissed the silverware, signed and autographed by Pandit Nehru, sent to Kerala, the Koilon collector, in 1952. Then Alappuzha was not a district, it was part of Kollam, and the Koilon collector was given the honor of collecting the Nehru Trophy, and he handed it over to Alappuzha later on when Alappuzha became a district. And that trophy, initial by signature, with a signature, the golden replica of the Richundan, sent by Nehru, Pandit Nehru in 1952 December, is now with Ganesh once again. Sri Ganesh, which won it last time, has retained the trophy, beating Jawahar Tayangari at the finish. Jawahar Tayangari has won it 4 times, but this time they couldn't make it a 5th. They have been 14 times finalists, but this time they have just to be content with a 15-time finalist.
Illikalam wanted to rewrite their records, but simply couldn't, because the fight from the other three was so soul-stirring. Anari, rowed by UBC Kainagari, the best rowing club in all Kutanad. They finished third. To wind up, Sri Ganesh, number 3 in track number 1, finished best. Jawahar Tayangari, number 1 in track number 2, finished second. Number 14, Anari, in track number 4, finished third. Dilikalam, number 21, finished fourth. Over to you, John. And thus, Sri Ganesh has won the Nehru Trophy in 2013. And this year, the boat race is coming to an end. And Sri Ganesh has won the Nehru Trophy. And slowly we see all the boats, the houseboats, etc., returning to their own places, after having a nice day, after having seen the beautiful sight of snake boats and other varieties of boats taking part in the wonderful competition in this part of the country. This is a wonderful sight, and fortunately for us, nature also had lent support to the entire spectators, the people here in this place. In the beginning there was sunshine. When we came over to the place, before we started the thing, there was sunshine all over. But all of a sudden, dark clouds appeared in different parts, threatening the very possibility of a torrential rain. Fortunately for us, fortunately for the people coming from different parts of the world, immediately the dark cloud disappeared, and it was perfect atmosphere for the competition. The great competition, as it is called, the great competition in the loving memory of Pandit Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru it was who came and saw this beautiful sight in 1952, who wanted this to be a year-long action, yearly function, and that is why he presented. Going back to Delhi, he sent a letter just informing the government that he would be willing to offer the trophy in his name, and this was instituted in the name of our first Prime Minister Jawaharlal Nehru. And from that day onwards, for 61 very long years, this had been taking place in this part of the country, attracting the attention of the people all over, from different parts of India, from different parts of the world also, because this is something unique for the nation. As a matter of fact, nowhere else in the world you can come across such a competition. There will be competition in Thailand, there will be competition in different parts of the world, but there won't be any competition of this sort in any part of India, any part of the nation, any part of India. Of course, they say that there is this type of competition in Thailand, but it is different. The boats are different. Not only the boats different, there are not so many. 100 individuals taking part in one thing. A group event it is. A unique group event. There is no other sports, water sports or any other sports in the world which brings so many people together, taking part in the meeting, in the meet, even the Olympics. And so happy to have you all this. Thank you very much. Thank you. We'll meet next week. Look at that now. There you see the Nehru Trophy. The Honorable Governor of Kerala, Mr. NIKHIL Kumar, is presenting the captain of the Sri Ganesh team, the coveted trophy, the Nehru Trophy, the beautiful Nehru Trophy is being handed over with the cash check. The cash check and the coveted trophy, Nehru Trophy, is being handed over to the captain of the Sri Ganesh snake boat by the Honorable Governor, Sri NIKHIL Kumar. The Honorable Governor, Sri NIKHIL Kumar, hands over the trophies to various teams, who had taken part in this particular competition, the boat race. They are all happy. They're all happy because they have taken part in the competition in the true spirit.
and there had not been any problem whatsoever. Even nature had been kind enough to have a beautiful evening for the finals to take place, and trophies are being handed over to different captains or different varieties of boats, etc. I hand over. തക പാടി പാടി പായണതാരാരോ, ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും തെന്നി പായണതാരാരോ, ധീം തക തക പാടി പാടി പായണതാരാരോ.